Good evening. We will go for the monthly meeting. Now I request Dr. Parthiban, Secretary, Erode IMA, to adorn the collar for the President, Dr. Vijay Kumar. Dr. Parthiban will go through the IMA prayer now. I request all the audience to stand up for the IMA prayer. மருத்துவரின் பிரார்த்தனை. எல்லாம் வல்ல இறைவா, உலகின் சிறந்த மருத்துவன் நீயே, உன்னை மண்டியிட்டு வணங்குகின்றேன். உன்னிடமிருந்து நல்லதும் சிறந்ததும் என்னை அடைய பிரார்த்திக்கின்றேன். எனது கரங்களுக்கு திறமையை தாரும், எனது மனதிற்கு தெளிவான பார்வையை தாரும், இருதயத்திற்கு இரக்கத்தையும் கனிவையும் தாரும். எனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு தகுதியை தக்க வைக்கும் எண்ணம், வாடும் மக்கள் படும் பாட்டினை சிறிதளவாவது போக்கிட ஒன்றுபட்ட எண்ணத்தையும் வலிமையும் தாரும். எனது மனதிலிருந்து தகாத எண்ணங்களையும் உலகளாவ ஆசையையும் அறவே ஒதுக்கி பணி செய்திட அருளுமாறு குழந்தை போல் உன்னை சார்ந்து வேண்டுகின்றேன். இந்திய மருத்துவ சங்க வேண்டுதல். எல்லோரும் மகிழ்வுடன் வாழ, எல்லோரும் நலமுடன் வாழ, வலி என்னும் தொல்லை நீங்கி, அல்லல் செய்யும் இன்னல் நீங்கி, பேராசை பிரதிபயன் அகற்றி, பிணி போக்கும் பெரும்பணி ஆற்றுவோம். Good evening. As this is a combined meeting, we'll go for the pediatrician prayer. May I request everyone to rise for the pediatrician prayer. Pediatrician prayer. Grant us the quality of holistic healing. May we humbly realize how privileged we are in the bestowed with the abilities to alleviate the sufferings. May be the emissaries of health, learning, charity, love and peace to all children and their family, irrespective of status and creed. Give us the wisdom, understanding to change the things that we can and retain the good and accept the within the reasons that we cannot change. Grant us your blessings, grace and mercy in all situations, at all times and amidst all people. Thank you. I request Dr. Abul Hassan sir for the dice. I request Dr. Jodhilingam, Secretary of Indian Association Pediatrics, to assume the dice, and Dr. Prasad. Rendu chair. This month it is a combined meeting between the Erode Indian Medical Association and the Pediatrics. Usually the Indian Medical Association monthly meeting will happen on the third Sunday. Since the last Sunday the State Council meeting was attended by the Erode IMA members, so the monthly meeting has been postponed to the fourth Sunday, and the fourth Sunday is usually conducted by the Indian Association of Pediatrics. So this month is a combined meeting. So I request Dr. Vijay Kumar to deliver the President's welcome address. Respected President-elect Dr. Abul Hassan sir, Pediatric Association President Dr. Prasad, Secretary Dr. Jodhilingam, respected senior members, friends and colleagues, I would like to welcome all you for this month's CME program. I like to welcome today's speakers, Dr. Senthil Kumar, neonatologist from Coimbatore, and Dr. Mohan Prasad from Coimbatore for today's meet. As you all know, last week we had a State Council meeting at Pondicherry. More than 50 members from our branch attended. I thank all the State Council members for their overwhelming support. Next, another important message. We all know we have purchased a IMA property, a new property, and we have done a registration and inauguration on July 31st. Since we have applied for a loan from HDFC Bank, since ours is a society
there is a lot of procedural delay is going on. At present we need 50 lakhs for immediate to fulfill the commitment. We request all our members to contribute interest-free loan for this project. For these details, you can contact me or Secretary Dr. Sarunan regarding this. Thank you. We'll go to the Secretary report, monthly report. So last month in August, we have conducted the 97th Management Committee meeting of PPLSS. It was a good opportunity given to Erode IMA members to be a host for this Management Committee meeting. I request Dr. Sukumar sir to assume the dais. So, I don't know how many members are here at present enrolled for PPLSS. If anyone who have not enrolled for the PPLSS, we as Erode IMA office bearers encourage you to get enrolled in PPLSS, because when an issue happens in any hospital, when any patient sues any hospital or a doctor against any issues, we have to be a member of PPLSS to get a support from IMA, and that too particularly from the PPLSS. They have an established legal wing for this, so they will have a separate scrutiny of all the documents and the treatment procedures that has been conducted in our hospital, and they will give an advice. If necessary, they will also assist us in the legal proceedings. So these are the pictures taken in PPLSS meeting. So all including the State President Dr. R. Palanisamy and State Secretary, IMA Secretary Dr. N.R. Tyagarajan, and all eminent persons of PPLSS have attended the meeting. So, and Erode IMA has been honored by Erode Collector for public service with an award in the Independence Day, which was received at our VOC Park on August 15th, flag hoisting ceremony. And monthly CME was conducted on 21st August by aneurysm and subarachnoid hemorrhage need for error-free neurosurgery by Dr. R. Nadarajan, neurosurgeon from Neuro Foundation, Salem. And then we have to thank all the participants of Erode Indian Medical Association for their participation in the sports meet, which was recently conducted at Tirupur. And Erode IMA was declared overall runner-up for West Zone Sports Meet. We request all the attendees to give a huge round of applause for our participants and the winners. So these are the pictures taken at the West Zone Sports Meet, and we have to also encourage all our kids who have also taken part in the West Zone Sports Meet with a widespread participation. So these are the pictures taken there. So then recently general body meeting was conducted. This general body meeting was conducted with a intention for the income tax proceedings and requirement for exemption in 12A clause. Since the Indian Medical Association did bylaws was not having facilities and clauses that enables Indian Medical Association for loan or any mortgaging purposes, etc. And since we have to apply this 12A exemption under the Income Tax Act, we conducted this emergency general body meeting, and around 40 to 50 members have participated in that. And the codicil deed
which have been suggested by our auditor, Dr. Mr. Vijay Kumar, who have also taken part in the emergency general body meeting, has been signed by the general body meeting attenders and all the members who have attended the general body meeting, and the same has been proceeded for registration in registration of societies. So last week, the reason why my IMA monthly meeting has been postponed to 4th week this week, today is we had the State Council meeting at Pondicherry, which was attended by all the State Council members. So now we request all of you to verify your address, because National Medical Council election is on the way. Tamil Nadu State Medical Council election is on the way. So the balloting happens by all the registered medical practitioners in Tamil Nadu State Medical Council. The ballot papers will be delivered at the address which has been updated in this site. You have to verify this site, Tamil Nadu Medical Council site, and Erode IMA encourages all the Erode IMA members to verify their addresses have been correctly uploaded in this site. Only then the ballot papers will be delivered and our balloting will be taken into account. So it is, we will also circulate this news in the Erode IMA group, and we encourage all of the members to verify whether the address has been correctly uploaded in this. So next agenda, Erode IMA has been given the opportunity to conduct the West Zone Cultural Meeting Competition, which is planned to be conducted on October 9 in IMA Hall. So please block the date, and as you all know, we have circulated the Google Forms for registration of all for the adults and the kids for all the events that has been planned to be conducted in cultural events. Since Tirupur has backed the winners in sports meet, Erode IMA is expected to win this competition. This is going to be held in a grand way in this hall, and all the Erode IMA members are encouraged to participate in this. Kindly fill in the Google Forms which has been circulated in all the groups, and also verify with either me or Sasi, manager of IMA, about your participation's status. So first of all, we are very glad to about the Erode IMA house, which was recently inaugurated, and already the first floor has been occupied in our Erode IMA house. So this is the ground floor. All your friends, relatives and associates, this hall is available for rent. This is a air-conditioned hall, which many of you have already been attended about the inauguration process on July 31st. So the expected rent is around 1.5 lakhs to 1.8 lakhs per month, and this will be available for banks and logistics and all other requirements by the persons whom you know of. So this photo was taken yesterday. The entire hall has been cleaned and made use. This can be immediately made use for any persons who are willing to rent. So now we can go for the academic event. So now we'll see the local issues in the nursing home board, which will be updated by Dr. Prasad. Good evening.
on behalf of Nursing Home Board District Coordinator, as you everyone know that we have a recent hike in property tax which has been issued by the municipality. So I request the state office to take up this issue regarding this increase in property tax. There is a double the increase in property tax which cannot be met out. I think so. 1 லட்ச ரூபா கட்டிட்டு இருக்காது, இப்போ 2 லட்ச ரூபா இப்போ டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய இஷ்யூ இருக்குது. ஆல்ரெடி tax payers association has represented. So I request the state office as well as the office bearers to take up the issues and then represent the appropriate authority so that we get a relief to it. And I request Dr. Abul Hasan sir to explain these the stance of state IMA regarding this. Good evening all. There are a few points I would like to make. I will finish it briefly. First thing as raised by Prasad. Thing is the present burning issue is a property tax hike, 100% hike. Everywhere it is happening, even Panchayat, municipality, corporation, everywhere they hike that, citing the reason that they want income for running the administration. We have already talked to the administration people that they say for 12 years continuously there was no hike for property tax, so that's why they raised. But we have said it is all of a sudden if you raise 100%, double the amount, it will be a burden for this thing. So that is being pursued. And it is a concern for all the citizens of Erode city. So everybody is preparing some strategy to present to reduce the percentage of hike to minimal level. There will be some hike, but maybe 10%, 20%. That's what we are asking. I think we will do that work and try to see that we will not be burdened. The second point, you all might have read in the newspaper today, in Andhra Pradesh, there was a fire in the hospital. There was a 4-story hospital. Doctor and family were staying in the 4th floor and the remaining 3 floors of the hospital. And there was a fire in the house, 4th floor. So everybody was rushed to the site with all the firefighting vehicles, everything. But the thing is, they could not come out. There was only one entrance for the house. There were the doctors and 2 children in front of everybody watching, and they could not come out. There was no exit, and ultimately doctor and his 2 children died because of the burns. It is kind of, I like to say, already, everybody is applying for, when everybody applies for fire license, they will ask for entrance and exit. It is a must. Actually, many of us do not have, many of the hospitals do not have that. There is kind of, for our own safety. See, it has happened today for a doctor's family. So if there was another exit, they might have been saved. There are a lot of people waiting to pull them out, but there was no place. So please keep this in mind if you are trying to construct or trying to model your house. That is one thing. Secondly, as we all fighting for the closure of hospital issue, last Sunday we have passed a resolution in the State Council meeting that in the Clinical Establishment Act, the class number, section number 5, class number 2, which says appellate authority, that is a joint director, can suspend the license at once without giving any prior notice in public interest. That is the class which was used to close the Sudha hospital, and there are 11 hospitals so close so far using this particular class. Even in COVID era, there were complaints of some hospital charging extra, overcharging. That hospital also closed using this class.
So we passed a resolution in the IMA for a deletion of this clause, and we have sent the resolution to government, and we will follow it up. And lastly, one more thing, very importantly, there have been so many judgments you might have read in the last 1 week regarding doctors, regarding cases. Positive, negative, both are there. As our secretary was saying, that joining PPLSS is very, very crucial at this juncture. It is very important, and definitely it will protect your profession. There is one good thing in the judgment. I would like to pass it on you, that the Supreme Court observed that tubectomy failure is not a medical negligence. There are so many obstetricians were pulled to the court because there was this case, tubectomy failure. Now the court observed that it is not a case of medical negligence. So it's a big relief, particularly for the OGCNs who are doing this family welfare. So however, it is my humble request to all who are not joined PPLS, kindly join, and you can do your practice with a kind of peace. That is a very important thing. Thank you very much for the opportunity. Property tax revision, a property which has been charged 10 years back gets twice the charge. For example, our hospital was assessed in November 2020. It's only 1 year and 8 months now. We are also getting twice the amount, means I do not know what is the reason. So there must be some stipulation how many years back in the revision, when the taxation was levied, and accordingly they have to revise. This is our request. We can take a note of it. Please pass it on. All the rules that has been put forth by the governments are making it tougher and tougher for all the non-corporate hospitals. That is, less than 100 beds hospitals are getting more and more tougher situation day by day to even run the hospital. So starting from the National Accreditation Board of Hospitals, NABH accreditation, to NABL, to all the for you to start a hospital, you have to get around 20 to 22 licenses, which 90% are to be released by the government authorities. And if you give an application there to the government authorities, the time taken for you to get the certifications, etc. is really worrisome. That is where we request the future president of Dr. Abulasan sir to make a difference in these hard rules that has been put forth by the government authorities. And we are doing a service towards the organization. As a private hospitals, owners and private hospital physicians and surgeons cannot do any service without a price tag. But even for that price tag collection, we are not receiving the electricity bills, anything under subsidy, and all these things are the usually, and even the electricity bills has been revised recently. And you are pushed to put a solar plant in your hospital to get a lower electricity bills, but it is not possible in all the hospitals because you need to have a good space for you to implement the solar panel. So with this present issues, we request Dr. Jyothilingam to introduce the pediatric speaker for the academic event. Respected President, Secretary of IMA, senior members, and I welcome all the senior members and colleagues to this Sunday meet. It's a combined meet of IMA and IAP. Our speaker for today is Dr. Senthil Kumar. He is a neonatologist from Coimbatore. He is the chief neonatologist in Coimbatore Medical College, and he is a consultant in Hindustan Hospitals.
In spite of his busy schedule, he had his neonatology conference at Trichy. He was awarded Best Neonatologist Award today. And he was busy with workshop and other things for the past 3 days. In spite of this, I thank Dr. Senthil Kumar for accepting our request to come today. I welcome Dr. Senthil Kumar to present the talk today. Thank you. Good evening. First of all, I would like to thank, நான் தமிழ்லேயே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன், அண்ணன் சார் சொன்னார் என்னோட பிஸி ஷெடியூல் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, எப்பவும் பண்ணுறது தான் இது. ஆஃப்டர் 3 years we had a neonatology conference, that's why we were very active. அப்புறம் போகிற வழி தான். ரெண்டாவது செகண்ட் ஹோம் மாதிரி தான். ஈரோடு நான் பெருந்துறையில் தான் படித்தேன் +1 +2லாம். இட்ஸ் லைக் செகண்ட் ஹோம் தான். ஸோ இட்ஸ் மை ப்ரிவிலேஜ் டு பி in front of you. So I should thank Jodhilingam sir first and Erode IMA. Thank you to stand in front of you. Right. Today I would like to speak on what is, sir என்ன சொன்னார், ஏதாவது புதுசாக சொல்லுங்கள் சார். எங்கள் க்ரௌடு வந்து மிக்சட் க்ரௌட், எல்லாமே வருவாங்க. ஒஜிஷியன் வருவாங்க, ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் வருவாங்க, ஒரு பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஒரு மிக்சட் க்ரௌடு. இப்போ நியூ பார்னில் என்ன இருக்குது, நீங்கள் ரொம்ப அட்வான்ஸ்னால் நான் வென்டிலேட்டரில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி அதில் ஹைப்ரிட் மோடு அந்த மாதிரிலாம் பேசாதீங்க, ஒரு பேசிக்கான விஷயத்தெல்லாம் பேசுங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ ஐ தாட் நான் கவர் பண்ண போகிறது என்னென்னா இதுதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நவ் வி ஆர் சிட்டிங் இன் எரா ஆஃப் ப்ரீடம். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்லப்போனால் கோயம்புத்தூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆகி 1 வருஷம், ஒரே வருஷம் தான், 1 வருஷம் கூட இல்லை, சில பேர் 9 monthsலேயே நான் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறேன், பேபி இல்லை, இப்படி தான் இருக்குது. See, whenever we do any stimulation or IVF அப்படின்னா we are putting them risk for preterm. ஸோ நியூட்ரிஷன் ப்ரீடர்மோட நியூட்ரிஷனல் சேலஞ்சஸ் என்னென்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 பாப்பா, இப்போ ஜிஹெச்லேயே ஒரு 10 பாப்பா பிறக்குதுன்னா 10ல் 3 to 4 ப்ரீடமாக தான் இருக்குது. அதுவும் இந்த கோவிட் பீரியடில் திஸ் ப்ரீமெச்சூரிட்டி ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் வி ஆர் ஃபேஸிங். செகண்ட், நான் ஒரு ஜென்ரல் இது இருக்கனால பிக்சர்ஸ், அந்த நியூபார்ன் பிக்சர்ஸ், ஸ்கின் ஃபைண்டிங்ஸோட பிக்சர்ஸ் அண்ட் டயக்னோசிஸ் வில் டிஸ்கஸ். அதே மாதிரி ரேர் ஸ்கின் லீசன்ஸ். ஃபைனலாக நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் ஸ்டெம் செல் பேங்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 60,000னா 15 years, 1.5 lakhs கொடுத்தா 25 years வச்சுக்கலாம். நம்ம பேரன் பேத்தி நம்ம குழந்தையே நம்ம வருது அப்படின்னா அதை வச்சுக்கலாமா? இஸ் இட் குட்? இஸ் இட் ஃபைன்? இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்டர்வென்ஷனா அப்படின்னா தட் ஐ வில் ஸ்பீக் அபவுட். ஃபைனலாக ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் இன் நியூபார்ன்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? நார்மலாக பிளட் வாங்குகிறோம் போடுறோம், ஆனால் நியூபார்னை பொறுத்த வரைக்கும் வி டூ சம் ப்ரொசீஜர்ஸ், அதை தான் ஐ ஆம் கோயிங் டு டச். ஸோ இப்போ ப்ரீடர்ம் சேலஞ்சஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து காசே இல்லாத லீஸ்ட் பட் ஹைலி எஃபெக்டிவ் இன்டர்வென்ஷன் என்னென்னா கங்காரு மதர் கேர் தான். இதுலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கிரேட் ஏ எவிடன்ஸ்னால் என்னென்னா, கிரேட் ஏங்கிறது என்னென்னா ஈவன் ஆஃப்டர் 10 years பசிச்சா சாப்பிட்ணுங்கிறது இன்னும் 25 வருஷம் இல்லை, இன்னும் 500 வருஷம் கழிச்சாலும் மாறாது. சேம் சில நேற்று அதுக்கு பேரஸ்டமால் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸாக இருக்கும், இன்றைக்கி ப்ரூஃபனாக இருக்கும், நாளைக்கு வேறு ட்ரக்காக கூட இருக்கலாம், பட் பசிச்சா சாப்பிட்ணுங்கிறது அதுதான். அந்த மாதிரி கங்காரு மதர் கேர் ப்ரீடர்மோட நியூட்ரிஷனல் சேலஞ்சஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுன்னா, ஒரு பாப்பா ஸ்டேபிளாக இருந்ததுன்னா அந்த மதரும் பேபியும் செஸ்ட்டில் ஈவன் ஃப்ரம் பர்த்லேயே தூக்கி அம்மாவோட செஸ்ட்டுக்கு, அதாவது 2 பிரஸ்ட்டுக்கு நடுவில் போடுங்க, அப்புறந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் கிரேட் ஏ எவிடன்ஸ். எல்லாத்துலேயும் மெயின்டெனன்ஸ், இனிஷியேஷன். இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, அந்த இனிஷியேஷன் ஆஃப் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இன் த லேபர் ரூம், அது பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஹவ் இனிஷியேட்டட் த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் சூன் ஆஃப்டர் பர்த், அவங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிரஸ்ட் ஃபெட் பண்ணுறதுக்கு 60 to 80% சான்ஸ் இருக்குது 6 மாதம் வரைக்கும். அதே ருட்டீன், சாரி ஃபார் த ஃபிகர், நம்ம இவ்வளோ பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றி பெருசாக எல்லாம் பேசுகிறோம். உண்மையாக நம்ம இந்த சர்வேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பேர் 6 மாதம் வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா ரஃபாக ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வி வில் திங்க் ஒரு 60 அப்படின்ட்டு. 25 to 30% தான். வெரி சாரி ஃபிகர்.
இதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கங்காரு மதர் கேர்லாம் ப்ராக்டிஸ் செய்த ஒரு ருட்டீனாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா இதுக்கு காசு எதுவும் செலவு இல்லை. நம்ம நர்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும், நர்ஸுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லணும், அவ்வளோதான். இஃப் யூ டூ தட் டெஃபினெட்லி வி கேன் மேக் எ சேஞ்சுங்கிறது. அதே மாதிரி நிறைய நான் நியூபார்ன் என்னென்னா நான் சொன்னேன், இப்போல்லாம் ஹை ரிஸ்க் டெலிவரி நிறைய ஆகுது, வெயிட் கம்மியாக. வி என்கவுண்டர் லாட் ஆஃப் லோ பர்த் வெயிட் அண்ட் ப்ரீடம் பேபிஸ். அதனால் நான் இப்போ என்ன பார்க்குறேன்னா, எல்லா பாப்பாவையும் ஐவி ஃப்ளூயிட் போட்டுருவாங்க. ஃபஸ்ட் நாள் பால் கொடுக்க மாட்டாங்க, 2வது நாள் கொஞ்சமாக அரை சங்கடை கொடுப்பாங்க, 3வது நாள் ஒரு சங்கடை கொடுப்பாங்க. நோ, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, பாப்பா வென்டிலேட்டர்லேயே இருந்தாலும் சரி, பாப்பாவுக்கு 3 அயனோட்ரோப்ஸ், அட்ரினலின், டோபமின், டொபுட்டமின் கண்டுபிடிச்ச எல்லா அயனோட்ரோப்ஸ் போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, வயிற்றில் ஆக்டிவாக அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை, ப்ளீட் இல்லைன்னா ஸ்டார்ட் ஃபீட்ஸ். ஐ எம் நாட் சேயிங் ஃபுல் ஃபீட்ஸ், பால் எல்லாம் கொடுத்து வயிற்றுறப்புங்கன்னு சொல்லலை. யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃபீட்ஸுங்கிறது தான். இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா, இட் டசன்ட் வெயிட் டசன்ட் மேட்டர். யூ கேன் இனிஷியேட் ஃபீடிங் இஃப் த பேபி இஸ் அதர்வைஸ் ஸ்டேபிள். அவ்வளோதான், வெயிட்டு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. யா, இப்போ இது எதுக்கு போட்டோன்னா, இந்த ஸ்லைடு லாங் செயின் பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் DHA. இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த நியூவாக ஹார்லிக்ஸ் இந்த விளம்பரத்தில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா விச் லாட் ஆஃப் இதுதான் LC பூஃபா DHA. சரி, இப்போ பார்த்தீங்க சிம்பிள், ஒரு 400 ரூபா இல்லை 350 rupees, 250 to 350 rupees வித்துட்டு இருந்த ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா, when they add this particular thing, they sell the product 1250 to 1300க்கு விற்கிறாங்க. சரி, அப்போ நமக்கு தெரியணும் ஒரு ப்ராக்டிஷனராக. இப்போ கேட்பாங்க, சார் ஜூனியர் ஹார்லிக்ஸ் அது போட்டு, சி ஐ எம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் எனி கம்பெனி, சாரி, பட் ரியாலிட்டி ஃபேக்ட். இப்போ என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, செந்தில் எல்லாம் சொல்கிறாங்க DHA நல்லது தான் அப்படின்னு. DHA வந்து ஒரு குழந்தை 2 வயசு வரைக்கும் ஒரு வேளை தாய்ப்பால் கிடைச்சா கூட போதும், அடிக்குவேட்டாக அம்மா கிட்டேருந்து வந்துடும். ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஆஸ்க், இஸ் இட் ரியலி ஒர்த் டு ஸ்பெண்ட் த 1200 rupees? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சார் அந்த XLO ப்ரோ அது என்ன சார் 1500 நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம பண்ணாமல், இட் டசன்ட் ஹாவ் அ ரியல் ஆடட் அட்வான்டேஜ். பார்த்தீங்கன்னா 2 வயசில் கொஞ்சம் கண்ணு பெட்டராக தெரியலாம், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கான்ஃப்ளிக்டிங் ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. அவன் எதுக்கெல்லாம் கொடுத்து ஃபண்ட் பண்ணி பண்ணானோ அந்த ஸ்டடியெல்லாம் விஷன் பெட்டராக இருக்குன்னு வந்திருக்கு, ஒரு சில ஸ்டடீஸில் இல்லை. ஸோ வி ஷுட் நோ த ரியாலிட்டி. ஓரல் ஃபீடிங் டிவைசஸ்னால் ப்ரீடம் பேபின்னு சொல்கிறேன். யூ ஓன்ட் பிலீவ், சங்கடை பால் பாட்டில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு கப் ஃபீடிங் தான் பெஸ்ட்டுங்கிறாங்க. கப் ஃபீடிங் தான் பெஸ்ட்டுங்கிறாங்க. குட்டி பேபிஸ்க்கு கப்பில் பால் கொடுக்கலாம். நம்ம எல்லாம் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம், நம்மகிட்ட வி ஹாவ் தாட் அது புறையேறிடும். நோ, இட் வில் சக், இட் வில் சக். கப் ஃபீடிங் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபீடிங்கிறது தான் WHO சொல்லுது. அதே சமயம் பால் கொடுத்துட்டு ஒரு பாப்பாவை எப்படி படுக்க வைக்கலாம், நார்மலாக ஒரு பேபியை எப்படி படுக்க வைக்கலாம், இட்ஸ் வெரி கிளியர். கமுக்கடிச்சு படுக்க வச்சோம்னா when the baby is kept in the prone position, definitely there is a risk for SIDS. SIDSனா sudden infant death syndrome நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. பாப்பா நல்லா தூங்குச்சு, மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்க, பெட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் பெட்டாக இருந்தால் மூக்கு உள்ளே போயிடும், இட் வில் பிளாக். அண்ட் பேபியோட என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், இப்போ உங்களுக்கும் பேபிக்கும் முக்கியமாக ப்ரீடம் பேபிஸ் அண்ட் நியோனேட்ஸ் என்ன வித்தியாசம்னா, இப்போ நான் உங்கள் கழுத்தை நெரிச்சேன் ஒரு 20 seconds விட்டோன்னா யூ வில் பிரீத், மூச்சு விடுவீங்க, மேல் மூச்சு வாங்குவீங்க. நியூபார்ன் வெரி சிம்பிள், என்ன ஆகும்னா ஹைபாக்சிக் வென்டிலேட்டரி டிப்ரெஷன். நாம் என்ன பண்ணுவோம், கழுத்தை நெரிச்சு CO2 அதிகமாச்சுன்னா we will breathe too much. பட் நியூபார்ன் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஹைபாக்சியா வந்ததுன்னா வென்டிலேட்டரி டிப்ரெஷன் போகும். அதுக்கு மூச்சு வேகமாக விடணும்னு தெரியாது. இன்ஸ்டட் ஹைபாக்சிமியா காசஸ் வென்டிலேட்டரி டிப்ரெஷன், ஸ்லீப் ஆப்னியா. அப்போ ருட்டீனாக ஃபீடு கொடுத்துட்டு வீட்டில் கமுக்கடிச்சு படுக்க வச்சா தான் பெஸ்ட்டு. பாப்பாவுக்கு அப்படி படுக்க வச்சா தான் நல்ல செரிமானம் ஆகுதான், கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குதான். ஆனால் இட் நீட்ஸ் மானிட்டரிங். அப்போது ஒரு பேரண்ட்ஸை வீட்டில் இப்படி படுக்க வைக்கலாமான்னா நோ. ஆனால் நீங்கள் அங்கேயே இருப்பீங்க, உங்கள் அண்டர் டைரக்ட் சூப்பர்விஷனில் இருக்குன்னா ஓகே. ஆனால் அது வீட்டில் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்ட், சுப்பைன் பொசிஷன் தான் பெஸ்ட். தோளில் போட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு சுப்பைன் பொசிஷன் தான் பெஸ்ட். இதை ஏன் இங்கே நீங்கள் சொல்கிறோன்னா, NICUவில் எல்லா பாப்பாவையும் ஃபீடு கொடுத்துட்டு கமுக்கடிச்சு தான் படுக்க வைப்போம். ஏன்னா அது அங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அங்கே நாங்கள் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சு மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நத்திங் டு வரி. பாப்பா கொஞ்சம் டீசாச்சுரேட் ஆச்சுனாலும் we use to stimulate. தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். அப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்டிக்மா எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. பாப்பாவுக்கு வந்து பயந்துக்குவாங்க,
இப்போ ஒரு 2 கிலோ பாப்பா, லோ பர்த் வெயிட்டு, ப்ரீடம்மு அப்படின்னா ப்ரீடம் ஃபார்மில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும். அதனால் டேர்முக்கு வர்றது கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை ஏற்றுக்குதான்னு பார்ப்போம். அப்புறம் நோ, ப்ரீடம் ஃபார்மில் இஸ் ஃபார் ப்ரீடம் பேபி. ஸோ வெரி கிளியர், ப்ரீடம் பாப்பாவுக்கு ப்ரீடம் ஃபார்மில் தான் பெஸ்ட்டு, டவுட்டே இல்லை. ஃப்ரீக்வன்சி இதுவும் எப்பவுமே கேட்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு பிறந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 days தான் முடிஞ்ச வரைக்கும், முக்கியமாக அந்த ஃபஸ்ட்டு 72 hours தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் பால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. பியாண்ட் 3 days ஒரு டேர்ம் பேபி கேன் வித்ஸ்டாண்ட் 8 hours ஆஃப் ஃபாஸ்டிங். அப்போ என்னென்னா, டாக்டர் பாப்பா நைட்டு 12 மணிக்கு தூங்கினா காலையில் 6 மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாப்புல, விட்டுறலாமா இல்லை எழுப்பி கொடுக்கணுமான்னா யூ கேன் அலவ் த பேபி. ஃபஸ்ட்டு 3 days ரிஸ்கி தான், ஏன்னா வி டோன்ட் நோ. ஏன்னா பாப்பா வந்து அம்மா கிட்டேருந்து பிரிஞ்சிருக்குது. டோட்டலாக பிளசன்டல் சர்க்குலேஷன்லாம் நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி தனியாக வச்சுருக்கீங்க. ட்ரான்சிஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சான்னு தெரியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 days டெஃபினட்டாக இஃப் யூஆர் ஆஸ்ட் மேக்ஸிமம் 3 hours, அதுக்கு மேலே பாப்பா தூங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா எழுப்பி பால் கொடுக்கணும்னு சொல்லணும். அப்படி அந்த பாப்பா வந்து இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 3 hours டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் வேக் கம் அண்ட் கிவ். ஆஃப்டர் 3 days when the transition is fine, இட்ஸ் ஓகே. ஈவன் ஒரு பாப்பா ஒரு ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கோம், 4 hours நெல் ஓரலுக்கு நான் லைன் போடணுமான்னா நோ நீட், இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட், நோ டவுட். இன்ஃபேன்சி ஃபுல்லாகவே கூட யூ கேன் டேக் திஸ். அயன், விட்டமின் டி. இப்போது இந்த அயனை பற்றி ஒய் ஐ டுக் திஸ் டாபிக்னா, விட்டமின் டி 1 year வரைக்கும் கொடுக்கணும். அயனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கரண்ட் அயன் ப்ளஸ் இனிஷியேட்டிவ் படி ஆல் அடோலசன்ட் அண்ட் women of childbearing age as per Iron Plus initiative நம்ம national program அது 3 days a week a person to a women of children, all children below 12 years and women of reproductive age, girl childrens எல்லாமே இவங்க எல்லாத்துக்கும் வீக்லி 3 times அயன் கொடுக்கணும் as a routine as per policy. அதுதான் இங்கே நியூபார்னை பொறுத்த வரைக்கும் we start as early as 2 weeks to prevent, but see it's a routine program. Iron Plus initiative la vitamin D up to 1 year. So this finishes nutrition பத்தி சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு டச் அப் கொடுத்தேன். தென் ஐ திங்க் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், பிக்சர்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் ப்ராக்டிஸிங் ஒரு ஓபியில் ஏதாவது நியூபார்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 daysக்குள்ளே 80 to 90% ஆஃப் பேபிஸில் இந்த மாதிரி வரும். டெஃபினட்டாக அங்கங்கே ரெட்டாக வரும், அது ஒரு பெரிய கன்சர்னாக இருக்கும். இது வந்து திஸ் இஸ் இஃப் த பேபி இஸ் அதர்வைஸ் ஃபீடிங் வெல், அதர்வைஸ் ஆக்டிவ், இதை கவலைப்படவே வேண்டியதில்லை. திஸ் பர்டிகுலர் திங் இஸ் தோ த நேம் மே பி டாக்ஸிக், ஆக்சுவலாக இது டாக்ஸிக் இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரீசன்ட் டெர்மினாலஜியில் அந்த டாக்ஸிக்கம் தூக்கிட்டாங்க. இட் இஸ் எரித்தீமா நியோனட்டோரம். ரொம்ப சிம்பிள். அந்த பாப்பா வாட்டர் பெட்டில் உள்ளே துள்ளி குதிச்சுட்டு ஓடிட்டு இருந்தது. வெளியில் வந்து அதை நீங்கள் போடுற சட்டைக்கு யூஸ் பண்ண சோப்பு, டிட்டர்ஜென்ட் அது பட்டுச்சுனாலும் இந்த மாதிரி ரியாக்டிவ் ஸ்கின், நம்ம ஸ்கின்னோட ரியாக்ஷன், தட் இஸ் ஈஸ்டோஃபிலிக் இன்ஃபில்ட்ரேஷனால் வர ரெட்னஸ் தான் இது. ஸோ யூ கேன் ரீஅஷ்யூர் 99%. இப்போது சில டைம் இந்த டவுட் வரும், என் பிஜி கேட்குறாங்க, சரி இதே தான் இருக்குது, இதே மாதிரி தான் அடுத்த நாள் இவால்வ் ஆகி சிக்கன் பாக்ஸ் ஆகிடுச்சு, நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இல்லை த்ராம்போசைட்டோபீனியாலையும் இந்த மாதிரி பர்பியூரிக் ஸ்பாட்ஸ் வரலாம், பெட்டிகல் ஸ்பாட்ஸ் வரலாம், எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது? வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ அந்த நான் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை இப்போது இந்த ரெட்னஸ் இருக்கிற இடத்துல இங்கே பிளான்ச் பண்ணி ஸ்கின்னை இது 2 fingers வச்சு பிளான்ச் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக நார்மல் ஸ்கின் ஆகிடும். பிளான்ச் பண்ணி இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது. அப்படி உங்களால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியலன்னா இட்ஸ் எ ப்ளீட். உடனே என்ன பண்ணலாம், அந்த பாப்பா த்ரோம்போசைட்டோபீனியாவாக இருக்கலாம், வேறு ஏதோ தொந்தரவாக இருக்கலாம். இட் நீட்ஸ் அப்சர்வேஷன் ஃபார். அப்போது எங்களோட உதவி நீங்கள் இது பண்ணலாம். நார்மலாக பிளான்ச்சிங் gives a பாப்பா அதர்வைஸ் வெல், பிளான்ச்சிங்கும் உங்களுக்கு பிளான்ச் பண்ணால் டிஸப்பியர் ஆகுதுன்னா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் எ பினைன் ஒன் விச் மே நாட் காஸ்ட். ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, பயங்கரமாக இருக்கும், ஃபேஸில் இருக்கும், கை காலில் ஃபுல்லாக இருக்கும், பாப்பா அதர்வைஸ் பால் குடிச்சிட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்க பட்சத்தில் பிளான்ச் பண்ணி பார்த்துட்டே கண்டுபிடிச்சிடலாம். பிறக்கிறப்போ அட் பர்த் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படி பார்த்தாவே நமக்கு என்ன தெரியும்? வி வில் திங்க் இது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனு, பாப்பா கால் கீழே வச்சுட்டு இருந்திருக்கோம், வெஜைனாலேருந்து இன்ஃபெக்ஷன் போயிருக்கும், அதனால் காலில் சீ பிடிச்சிக்கிச்சு, இதுதான் நம்ம நினைப்போம். பட் திஸ் cannot happen just like that. This is commonest thing
என்னென்னா அப்படி அந்த பாப்பாவுக்கு பஸ் வர்ற அளவுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ராயூட்ரன் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தால் பேபி வில் பி டூ சிக் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி. இது யூஸ்வலி இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஸ்டேபிள் நார்மல் பேபிஸ். This particular thing is called as transient neonatal pustular melanosis. இதை கல்ச்சர் எடுத்து பார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டெரைல் பஸ். 99% ஆஃப் டைம்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டெரைல் பஸ். இதுக்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், ரீஅஷ்யூரன்ஸ். ஒரு வாரத்தில் உடஞ்சி ப்ரௌன் ஆகும், இன்னும் 2 வாரத்தில் அந்த ப்ரௌன் காணாமல் போயிடும். அது சொல்லிடணும், இல்லைன்னா அது கருப்பாச்சுன்னா அதுக்கு வருவாங்க திரும்ப. அதனால் we can tell. இது தெரியும் நியூபார்னில் மோல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜெயண்ட் மோர் தேன் 12 சென்டிமீட்டர் அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, இதுதான் ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. when it is more than 12 centimeter 2 to 10% risk of melanoma இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த பாப்பா ஓரளவுக்கு அந்த யூஸ்வலாக நாங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா, இந்த மாதிரி மோல்டு இருந்ததுனாவே ஃபேமிலி ஃபோட்டோ மாதிரி பிறக்கிறப்ப எடுத்துக்கோ, மந்த்லி இன்டர்வலில் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த கலெக்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணுங்கள், சைஸ் பெருசாக இருக்கான்னு. when there is increase in size or thickness ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா definitely they should go for complete full thickness resection. ஏன்னா there is a risk for melanoma. Okay, this is a common thing, hemangioma. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, ஹெமாஞ்சியோமா பிறக்கிறப்போ சின்னதாக இருக்கும், வளர வளர சொயின்னு பெருசாகும். ஒரு பிளாட்டிவ் ஃபேஸ் ஒரு 1 year அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் 2 yearsல அப்படியே இட் வில் ஸ்டார்ட் இன்வலூட்டிங். இது என்ன சொல்கிறாங்க, த மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ். இந்த மெலனோமா ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ வித் த அட்வென்ட் ஆஃப் ப்ரொபரனால், ஓரல் ப்ரொபரனால் வந்ததுக்கப்புறம் ஈவன் ஃபேஸ் கை பெருசாக ஃபுல்லாக இருக்கிறது கூட ஈவன் வித்தவுட் சர்ஜிக்கல். முதல்லாம் என்ன ஸ்டீராய்டு உங்களுக்கே தெரியும், இந்த லோக்கல் ஏதாவது பண்ணி அந்த லோக்கல் ஸ்க்ளீரோதெரப்பி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போது ஈவன் ஐ ஹவ் சீன் ஹோல் லிம், போத் த லிம்ஸ் இன்வால்வ் ஆன பாப்பா கூட வித் த அட்வென்ட் ஆஃப் ஓரல் ப்ரொபரனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அவனுக்கு வீஸ் இருக்கா, ஏதாவது ப்ரீதிங் இஷ்யூஸ் இருக்கா, ஹார்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்கான்னு டெஃபினட்டாக பார்த்துட்டு தான் வி ஹவ் டு புட், அதர்வைஸ் வில் எண்ட் அப் இன் ட்ரபிள். அதர்வைஸ் ஹெமாஞ்சியோமா யூஸ்வலி சின்னதெல்லாம் அதுவே இன்வலூட் ஆயிரும். பெருசாக இருந்ததுன்னா ஓரல் ப்ரொபரனால் பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரைட், இது பார்த்துருப்பீங்க. இந்த நெக்கு கீழே இங்கே ரெட்டாக இருக்கும், இது நாங்கள் சால்மன்ஸ் பேட்ச்னு சொல்லுவோம். அண்ட் திஸ் ஒன் காமன், ரொம்ப காமன், பிம்பிள்ஸ். நியூபார்ன்ஸ்க்கு பிம்பிள் வரலாமான்னா கண்டிப்பாக வரலாம். எதனாலன்னா மெட்டனல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அதாவது கேர்ளு பாய்ங்கிறதெல்லாம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் ஆண்ட்ரஜன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு சுரக்குது. தோஸ் இஸ் எ ஃபீமேல் ஆர் மேல், ஆண்ட்ரஜன்ஸ்லேருந்து ஃபீமேல், அந்த ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் டிரைவ் ஆகுது. அதனால் தயர் எண்டோஜெனிக் ஆண்ட்ரஜன்ஸ் இன்யூட்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனது கேன் காஸ் பிம்பிள்ஸ் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். யூஸ்வலாக நியூபார்ன் பீரியடில் ரொம்ப அந்த மெப்ரோசின் போட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபேஸ் வாஷ் அந்த மாதிரி தேவையில்லை. அதுவே அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் ஆஸ் டே பாசஸ் எவ்ரிதிங் வில் செட்டில் டவுன். நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஹீட் கொப்பளம். எஸ், திஸ் இஸ் சிம்பிள் மிலியரியா தான், டியூ டு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்வெட் கிளாண்ட்னால வர்றது. ஜஸ்ட் ரீஅஷ்யூரன்ஸ் இஸ் எனஃப். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மிலியரியா கிறிஸ்டலினா. ஸ்வெட் கிளாண்ட்லாம் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனதுனால வர்றது. யூஸ்வலாக சம்மரில் தான் இட் வில் பி தேர். தென் ஃபியூ அப்டார்மல் ஃபைண்டிங்ஸ், த டேஞ்சர். இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா? தீஸ் ஆர் கால் கொலேடியான் பேபிஸ். நம்ம சிம்பிளாக கை காலில் மட்டும், மதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 காலையும் காமிக்க சொன்னீங்கன்னா காலெல்லாம் பார்த்தா வரன்னு ட்ரையாக இருக்கும். இக்தியோசிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த இக்தியோசிஸ் தான் when it occupies more than 80% பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா, we call it as கொலேடியான் பேபி. இதை பார்த்தோன்னே பயந்து உடனே இது பொழைக்காது எடுத்துகிட்டு போயிருன்னு டெஃபினெட்லி அப்படி சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் we have managed more than 50 கொலேடியன் பேபிஸ். அதில் you won't believe ஒரு 15 பேபிஸ்க்கு நான், பிகாஸ் when I was doing my PG அப்போ தெரியல, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சென்னையில் பார்த்ததெல்லாம் இன்னெவிட்டபிளாக செப்சஸ் போய் டெத் ஆகிட்டு இருந்தது. இங்கே கோயம்புத்தூர் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 50 பேபிஸாவது பார்த்துருப்பேன். 15 பேபிஸ் வெண்ட் வித் நார்மல் ஸ்கின். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப். ரொம்ப சிம்பிள், அது என்ன டைப்புங்கிறத பொறுத்து தான். நிறைய நியூ ஸ்கின், ஒரு ஸ்கின்னு செட் ஆகிற வரைக்கும் வாட்டர் லாஸ், இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன், நியூட்ரிஷன் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டா நியூ ஸ்கின் ஃபார்ம் ஆகிறப்போ
there is a chance, 1/3 chance that new skin may be normal and the baby will turn out to be normal. So டோட்டலாக அந்த பாப்பாவை நெக்லெக்ட் பண்ணுறது இஸ் நாட் அட் அ குட் திங். லேட்டஸ்ட்டாக நவ் வி யூஸ் விட்டமின் ஏ, ரெட்டினாயின் இது பிறக்கிறப்ப அட் பர்த். திஸ் என்ன ஆகும்னா மல்டிபிள் பிளிஸ்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் த பாடி. இது அடல்ட்டுனா இல்லை வேறு பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்னாலும் வித் ஃபீவரோடு இருந்ததுன்னா we can think of ஸ்டெஃபலோகாக்கல் ஸ்கால்டட் ஸ்கின் சிண்ட்ரோம். இது வந்து நார்மலாக இருக்கும், பாப்பா நல்லா அழுகும், நல்லா இருக்கும், பட் they will have multiple blisters. இது வந்து we call it as epidermolysis bullosa. If you ask me, even I have personal experience, more than around ஒரு 60% involvement வரைக்கும் without any issue we have almost all the babies survive. அந்த more than 60% போகிறப்ப தான் அது burns மாதிரி தான், அப்போ தான் செப்சிஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறதில்ல. 60% பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்வால்வ் ஆகிற வரைக்கும் யூ கேன் சேவ் திஸ். அண்ட் இப்போ எங்கிட்டே ஒரு ஃபாலோ அப் சில்ட்ரன்ஸ் அதெல்லாம் 5 வயசு 7 வயசு ஆகிட்டாங்க. ரொம்ப ஃப்ரிக்ஷன். இது எபிடெர்மோலைசிஸ் புல்லோஸா என்னென்னா அந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் எபிடெர்மிஸ் டெர்மல் ஜங்ஷனுக்கு மத்தியில் இருக்க அந்த ஸ்கின் சிமெண்ட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஆட்டோ ஆன்டிபாடிஸ் வந்துடுது. அதனால் ஸ்கின் ஈஸியாக ஒரு சின்ன ட்ரிகர், ஒரு சின்ன கைப்பிடிச்சில் இருக்கிற ட்ராமா இருந்தால் கூட போதும், அது அந்த இடத்துல இட் வில் கெட் செப்பரேட்டட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் கெட்ஸ் அக்குமுலேட்டட். அதுதான் இதோட பேசிக் லாஜிக்கு. மெனி ஆஃப் த டைம்ஸ் என்னென்னா குழந்தை பெருசாச்சுன்னா அதுக்கே தெரிஞ்சிடும், நம்ம போய் இதை உரசனம்னா இப்படி ஆகிடும், அதுவே லிமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் என்னென்னா இப்போ சாக்ஸு கைக்கு ஒரு உரை போட்டு விட்டோம்னாவே இப்போ அந்த சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் மேனேஜிங். அப்பப்போ எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஆனால் மட்டும்தான் வருது, இல்லாமல் தே ஆர் மேனேஜிங், தே ஆர் நார்மல், தே ஆர் டூயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இது ரொம்ப ரேர் தான், பட் இது ஒரு அப்பப்போ பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கின் நம்மளுடைய லைன்ஸ் பார்ப்போம், லைன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்கோ லைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதில் கோலரெட் மாதிரி ரீசன் பூ மாதிரி அந்த ரவுண்டாக இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இது இன்கான்டினென்டா பிக்மெண்ட்டின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் மெயின்லி அஃபெக்ட்ஸ் சிஎன்எஸ், சீசர்ஸ் வரும், ஐ போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, டீத், ஹார்ட் அண்ட் ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். யூஸ்வலாக இட் காசஸ் டெத். இது நவ் வித் த அட்வென்ட் ஆஃப் அடிக்வேட் நல்ல ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ஆன்டினேட்டலாக கண்டிப்பாக சிஃபிலிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்றோம். அந்த காலத்தில் ரொம்ப காமனாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க, நானே பார்த்ததில்ல. நான் யூஜி பண்ணுறப்போ அந்த ஏஆர்லாம் பார்த்துருக்கேன், போஸ்ட் சிஃபிலிட்டிக் அயோட்டிக் ரீஎஜிடேஷன். பட் இப்போ we didn't get any opportunity to see any cases of aortic regurgitation secondary to syphilis. So இது baby born to syphilitic mother, VDRL positive mother. If you encounter baby like this, ரொம்ப சிம்பிள், நேசல் ஸ்னஃபிள்ஸ், இதில் மூக்கில் சளி மாதிரி ஒழுகும், ஸ்கின் எல்லாம் எக்ஸ்கோரியேஷன் இருக்கும். இப்படி இருந்தாவே இட்ஸ் நத்திங் அதர் தேன் இட்ஸ் கன்ஜெனிட்டல் சிஃபிலிஸ். மதரோட VDRL அப்படி பார்த்து பாசிட்டிவாக இல்லைன்னா ரிப்பீட் பண்ணணும், பேபிக்கும் பார்க்கணும். யூ ஆர் சப்போஸ் டு ட்ரீட் வித் கிறிஸ்டலைன் பென்சிலின் அலாங் வித் த மதர். ஏன்னா மதர் மே பி நார்மல். இதில் என்னென்னா வாட் ப்ராப்ளம் வி ஃபேஸ்னா, நிறைய தடவை VDRL பாசிட்டிவ் மதர் வில் end up in delivering a normal baby. அப்படி VDRL பாசிட்டிவ் பேபி, அப்படி மதர் if she delivers a normal baby, we are supposed to screen for ட்ரிப்பனோமோ பாலிடம். அதாவது என்னென்னா ஆக்டிவாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும், பேசிவ் ஆன்டிபாடிஸ் இல்லாமல். அதுக்கு இம்மோபிலைசேஷன் டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். அதை பார்த்துட்டு we are supposed to treat with same age old drug, கிறிஸ்டலைன் பென்சிலின். இது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹிந்து, ஆஸ் பர் நம்ம ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் படி, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர் யுவர் மேரேஜ் வித்தவுட் ருபல்லா வேக்சினேஷன் இந்த பொண்ணு பிரைட், யூ கேனாட் ரெஜிஸ்டர் எ மேரேஜ். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா 99.9% ஆஃப் டைம் நான் யார் மூலியாவது போகிறோம், அவங்க ஆல்ரெடி அதை ஒரு டாக்டரோட சீல் வச்சுருப்பாங்க, அதை வச்சுட்டு அப்படியே கொடுத்துறோம். இதுதான் ஃபேக்ட். இங்கே கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்த புதுசில் 2013-14 வி ஹவ் சீன் முஸ்லீம்ஸில் வி ஹவ் சீன் ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் 7 பாப்பா பார்த்தோம். ஆல்மோஸ்ட் கேட்ராக்ட் வந்துடும், காது கேட்காது, ஹார்ட்டில் பிடிஏ இருக்கும், சர்வைவல் ஆல்மோஸ்ட் பொம்மை மாதிரி தான் வளர்த்தணும். ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இப்போ அதுதான் ஒரு MR கம்பெயின் வந்திருக்கு. ஸ்கூலெல்லாம் தே யூஸ் டு கிவ் MR, மீசல்ஸ் ருபல்லா, டியூ டு திஸ் இஸ் congenital rubella syndrome. இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்ச் அவுட் லீஷன் இருக்கும்.
பாப்பா பிறந்தவுடனே. திஸ் வி கால் இட் அஸ் ஏப்ளாசியா கியூட்டிஸ். ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் மெயினாக வந்து எங்கே இருக்குன்னா 2 பார்ட். வி நோ அவர் பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு 2. அட் த மீட்டிங் பாயிண்ட் தேர் மே பி சம் டெஃபிஷியன்சி. அதனால் கன்ஜெனிட்டல் டிஃபெக்ட் வர்ற அந்த டிஃபெக்ட் தான் வந்து ஏப்ளாசியா கியூட்டிஸ். மோஸ்ட்லி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இன்ஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டா போதும். இட் வில் பி ஹீல் பை இட் செல்ஃப். இது ரவுண்டாக இருக்கிறது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வந்து சன்லைட் சென்சிட்டிவ், ஈஸியாக சொல்லிடலாம். மலர் ரேஷ் யாருக்கு வரும்? எஸ்எல்இ, பேபி பார்ன் டு எஸ்எல்இ மதர். மெயினாக இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பாவை நான் பிறந்தவுடனே பார்க்குறேன்னா, பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு என்ன தோணுன்னா, நான் ஹார்ட் ரேட் தான் பார்க்கணுன்னு தோணும். மெஜாரிட்டி நியூ பார்ன் ஹார்ட் ரேட் வி நோ இட் வில் பி மோர் தென் 120 to 140 தான் ஆவரேஜ் ரேட். பட் இங்கே 40, 30 அவ்வளோதான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ரோலா ஆன்டிபாடிஸ், அதாவது அந்த எஸ்எல்இ மதர்ட்டு இருக்க ஆன்டிபாடிஸ் வில் கோ அண்ட் இட் வில் டெஸ்ட்ராய் த பர்கிஞ்சி சிஸ்டம் ஆஃப் த ஹார்ட், thereby resulting in bradycardia. ஸோ நெக்ஸ்ட் கார்ட் மில்கிங். இது என்னோட ரெக்வஸ்டிங் ஒஜிஷியன்ஸ் யாராவது இருக்கீங்க இல்லை ப்ராக்டிஷனர்ஸே ஹூ இஸ் இன்வால்வ் இன் டெலிவரினா என்னோட ரெக்வஸ்ட். நார்மலாக இப்போ ஆஸ் எ பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் ஆர் எஸ் எ நியோனட்டல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வில் பி டெஃபினட்டாக அந்த பாப்பா எல்லாத்துக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் இன்டெலிஜென்ட்டாக ஒரு சைல்டு வரணும்னு தான் நினைப்போம். திஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்வென்ஷன், அதாவது பாப்பா பிறந்துருச்சு, அழுதுருச்சு, ஒரு ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறான், அட்லீஸ்ட் 1 to 2 minutesங்கிறான். WHO என்ன சொல்லுது, 3 to 5 minutes கூட விடுங்க, அதனால் ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த பாப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா யூ கேன் ஆட் ஆன் அரவுண்ட் 30 to 40 ml per kg. அதை டிலே பண்ணுறதில் பிளட்டு மதர்கிட்டேருந்து பேபிக்கு வரும் வித்தவுட் எனி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட். வித்தவுட் எனி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட். அதனால் அந்த பாப்பாவுக்கு யூ ஓன்ட் பிலீவ் 6 months பார்த்தோன்னா அந்த பாப்பாவோட ஹீமோக்ளோபின் நான் காமிச்சிருந்தேன் சிக்னிஃபிகண்ட்லி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 2.5 to 3 gram வித்தியாசம் இருக்குது தான். நீங்கள் உடனே என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது 2 வயசில் பார்த்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா இல்லை, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அட்பர்த் இம்பேக்ட் பண்ணுறதில்ல. பட் 6 months பார்க்குறப்போ if there is a impact, definitely it is useful. Delayed card clamping very very useful. அது மட்டும் இல்லை, card clamping ஓட பண்ண முடியல, நான் யூஸ்வலாக this is what excuse we used to get. நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிருவீங்க, அது பாப்பா அழலைன்னா நாங்கள் தான் பதில் சொல்லணும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பாப்பா அழலையா, பீடியாட்ரிஷியன் கையில் கொடுக்குறீங்களா, ஒன்றும் இல்லை. அந்த எண்டு ஆல்மோஸ்ட் ப்ளசண்ட்டாக எண்டு எவ்வளோ தூரம் அந்த கார்டை விட முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு அங்கே கிளாம்ப் பண்ணி எடுத்து கொடுங்க, பாப்பா பக்கத்தில் விடாதீங்க. அப்போ என்னென்னா அந்த டியூப்பில் இருக்கிற பிளட்டே போதும், அதை மில்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எவிடன்ஸ் என்ன சொல்லுது, அதில் பண்ணாவே 20 to 30 ml கிடைக்குமா, அது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மாதிரி தானே, பெரிய செம யூஸ். நீங்கள் த திங்ஸ் வில் பி கான்ட்ரடிக்டரி. என்ன வரும்னா, நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் அவ்வளோ மில்க் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா பாப்பாவுக்கு, அதுவும் ப்ரீடம் 1 கிலோ 3/4 கிலோ பாப்பாக்கெல்லாம் பிரெயினில் ப்ளீடு வந்துடாதா, பாப்பாவுக்கு பல்மரி எடிமா வந்துடாதா, ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் ஆயிடாதான்னா எவிடன்ஸ் கிளியராக சொல்லுது. கார்ட் மில்கிங் இன் ப்ரீடம் decreases the risk of later on shock. first 72 hours-க்கு ஷாக்குக்கு தேவைப்படுற அயனோட்ரோப்ஸோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபியூஷனையோ ஆப்வியஸாக ஐவிஹெச் ரேட்டை ஆப்வியஸாக கம்மி பண்ணுதுன்னு எவிடன்ஸ் சொல்லுது. ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர். யூ கேன் ரெக்வெஸ்ட் யுவர் ஒஜிஷியன், டிலே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் ப்ளீஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கார்டு விட முடியுமோ அவ்வளோ விட்டுட்டு எனக்கு கிளாம்ப் பண்ணி கொடுங்க. நான் ரெசிஸ்டேஷன் டேபிளில் அங்கே வச்சு ஒருத்தர் பிளாக் அண்ட் மாஸ் பண்ணுங்கள், இதை பொறுமையாக மில்க் பண்ணுங்கள், அந்த பிளட்டு ஒன்றும் ஆயிட போகிறதில்ல. மில்க் பண்ணி யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ். திஸ் வாட் இட்ஸ் அ வெரி கிளியர் லாங் டேர்ம் பாசிட்டிவ் ஆஃப் டேட்டான்னு போட்டிருக்கேன், அது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா 6 மாதத்துக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு, நீங்கள் கொடுக்குற சாப்பாடு, அதை பொறுத்து தான் அயன் மெயின்டைன் ஆக போகுது. அப்போது இட் won't have any effect. பட் up to 6 months டெஃபினட்டாக இட் மேக்ஸ் அ வேரியேஷன், தட் இஸ் தேர். கார்ட் பிளட், இப்போ வந்து கார்ட் பிளட்டே யூஸ் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ப்ரீடம்ஸ் எல்லாம் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரீடம் டெலிவரிஸ். அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளட்டு பேபிகிட்டேருந்து எடுக்காமல் கார்ட் பிளட்டே கூட, இப்போ இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் செப்சிஸ் இருக்கும், மதருக்கு ஒரு 1 week லீக்கிங் மெம்பரைன்ஸ் இருக்குது, ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது, ஃபீவர் இருக்குதுன்னா நீங்கள் why do you use baby's blood, why you are pricking the baby, rather you can send cord blood, it has got a good correlation, that's what they say. Finally பார்த்துருப்பீங்க நிறைய லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஷோயிங் திஸ் இல்லை. அதை நான் சொன்னேன், அந்த கார்ட் பிளட் இட்ஸ் வெரி கிளியர், எத்தனை வருஷம் போனாலும் வெரி கிளியர்.
இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு நம்ம போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட், இப்போ பிளட் லிக்விட் மெலிக்னன்சிஸ், அதாவது ஃப்ளூயிட் மெலிக்னன்சிஸ், பிளட் மெலிக்னன்சிஸ்க்கு நோ டவுட் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ். ஆனால் இதை காமிச்சு தான் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம். அதனால் வந்து என்ன வாட் தே சே, ஸோ உங்கள் குழந்தையோட பிளட்டை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு ஏஎல்எல் வந்தால் கூட உங்கள் குழந்தையோட ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதனால் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் வெரி கிளியர் தட் ஹெச்எல்ஏ மேட்சிங்கும் அந்த பாப்பாவுக்கு அடிக்குவேட் பயங்கர லோடு, அந்த ஸ்டெம் செல் லோடு வந்து இட் இஸ் வெரி ஹை இன் கார்ட் பிளட், நோ டவுட் அபவுட் தட். ஆனால் மேஜர் கிளிச் இதை சொல்லி தான் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் யுவர் அமெரிக்கா, அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வெஸ்டெல்லாம் வாட் தே டிட், இதை வந்து தே ஸ்டார்டட் அண்ட் தே ஃபவுண்ட் அந்த சாம்பிள் அடிக்குவேட்டாக இல்லை. அதனால் இன்னும் 4 பேர்த்திட்ட பிளட்டு வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸ்டெம் செல் ஃபுல்லாக நிறைய தேவைப்படுது அதுக்கு. ஒன்று. செகண்ட், இப்போ என்னோடய பையனுக்கு நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன்னா என்னோடய லீனியேஜும் அவங்களோட லீனியேஜும் ஒன்றா இருக்குது. ஸோ நான் என்னோடய ஜீன் திரும்ப ரீஇம்பார்ட் பண்ணுறேன், அவன்கிட்ட பண்ணுறேன், என்னோடய ஜீன் அவனுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட திரும்ப நானும் வாங்குகிறேன். ஸோ எகெயின் ஐ எம் புட்டிங் அட் த ரிஸ்க். தேர்ட், காஸ்ட் எஃபெக்டிவிட்டி. இப்போது ரொம்ப சிம்பிள், இப்போ கலெக்டர் ஆடிட் வருது எங்கள் இதில், ஒரு பாப்பாவுக்கு ஜாண்டிஸ் ரொம்ப சிவியர் ஆகி நியூபார்னுக்கு கிர்னிக் ட்ரெஸ் வந்துச்சு, பாப்பா செத்து போச்சு. உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, கலெக்டர் அன்னையிலேருந்து ஜாண்டிஸ் வராமல் இருக்குன்னா என்னப்பா பண்ணணும் சார், லைட் கரெக்டாக ஃபோட்டோதெரப்பின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சார், அதை நம்ம நியூபார்னுக்கு போட்டோம்னா ஜாண்டிஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன பண்ணு, இங்கே பிறகுற பாப்பா எல்லாத்துக்கும் லைட்டை போட்டிருப்பா, ஃபஸ்ட் 3 நாள் போட்டால் போதும்லப்பா. ஸோ இஸ் இட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ், லைட்டை போட்டால் ஜாண்டிஸ் குறைச்சிக்கும். அப்போ எல்லாத்துக்கும் போட்டுடலாமா, பிறக்கிற எல்லா பேபிக்கும் போட்டுடலாமா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை, கண்டுபிடிக்க முடியாது. 2/3 தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். சிம்பிள், அந்த ஒரு 20 வீக் ஸ்கேனில் ஒரு அவுட்ஃப்ளோ ட்ராக்ட் இன்ஃப்ளோ ட்ராக்ட் ஸ்கேன் பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிசீஸ் ஆல்மோஸ்ட் 60% தான் we can diagnose, 40% there is no chance. அமெரிக்காலே அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அமெரிக்காலே அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அப்போ அதனால் நம்ம ஒன்று எல்லாத்துக்கும் ஃபீட்டல் எக்கோ பார்க்க சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அதெல்லாம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இல்லை. அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் 1.5 லட்சம் கொடுத்து 25 வருஷம் வச்சுருந்தாலும் 10 இயர்ஸ்க்கு 60,000-70,000 கொடுத்து வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணது உங்கள் குழந்தைக்கோ உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் ஆன்சிஸ்டர்ஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணுறது அடிக்குவேட்டாக இருக்காது. நீங்கள் வேறு இடத்துல இன்னும் போய் ஆகணும். ரேதர் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ ஐஎம்ஏல பிளட் பேங்க் வச்சுருப்பீங்க, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், ஸ்டெம் செல் பேங்க்னு வச்சுட்டு கார்ட் பிளட் என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம். அவங்க ஹெச்எல்ஏ மேட்ச் பண்ணி அந்த சேம் ஹெச்எல்ஏ இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கட்டும், வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர்லேயும் வந்துருச்சு ஜீவன் பிளட் பேங்க், சென்னையிலையும் தே ஹவ் இனிஷியேட்டட். எப்படி பிளட் பேங்க்கோ அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்டோரேஜுக்கும் காசு தேவையில்லை. ரெண்டாவது யூ கேன் கெட் இட் அண்ட் கம்யூனிட்டி வில் கெட் த பெனிஃபிட். ஸோ இட்ஸ் வெரி கிளியர். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் மார்க்கெட்லாம் போய் டவுன் ஆனோடனே அவங்களோட டார்கெட்டே சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா தான். நம்மளை டார்கெட் பண்ணி தே ஆர் பிளேயிங் கேம் வித் அஸ். 60 என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம ஒரு பேரண்ட்டை கவுன்சில் பண்ணி சொன்னோம்னா தே வில் கிவ் அஸ் 2,500 rupees ஒரு பேரண்ட்ஸை கவுன்சில். பட் லுக் அட் த அவுட்கம். ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் இது வந்து யூசேஜ் வந்து 1 in 2,250 ஆமாம். அப்படின்னா 2,250 பேர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ஒருத்தருக்கு இஸ் இட் ரியலி யூஸ்ஃபுல்? அதுவும் பத்தாதுன்னு சொன்னேன். அதனால் திஸ் இஸ் எ டோட்டலி வி ஷுட் திங்க் பிஃபோர் வி அட்வைஸ். ஸோ ஃபைனலாக ரொட்டீன் பிளட் வி யூஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பிளட்டு. நியூபார்னை பொறுத்த வரைக்கும் நவ் வி ஹாவ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் திஸ் லியூகோ ரிடக்ஷன். நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் WBC ஆர் அவர் டிஃபென்ஸ் செல்ஸ். they hold almost toxic granules, they hold almost virus particles எல்லாமே. when you reduce WBC, இப்போ நம்ம போடுறது PRBC போடுறோம் ஒரு பாப்பாக்கு அனிமியாக்குனா, இது நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் இந்த லியூகோ ரிடக்ஷன்னா பெரிய ப்ரொசீஜரு, இது பயங்கரமாக ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த லியூகோ ரிடக்ஷன்னால் நமக்கு அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, ஃபெப்ரைல் ரியாக்ஷன்ஸ், அந்த போட்டோடனே அவில் டெக்கட்ரான்லாம் போடுறோம் இல்லையா, டோட்டலாக யூ கேன் அவாய்ட். 200 ரூபாய் அதிகம். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கார்ப்பரேட்டில் தான் இப்போ இந்த லியூகோ ரெடியூஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் இட் கேன் பி டன். லியூகோ ரிடக்ஷனுங்கிறது மைக்ரோ ஃபில்டர் மூலிமா இஃப் யூ ரெடியூஸ் த WBC இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ். ஏன்னா நியூபோர்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் ப்ரீடம் பேபிஸ் எல்லாம்
இந்த reactions can cause IVH, intraventricular bleed. That's why we do it as a regular. And let this gamma irradiation, இது ஒரு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். இது நீங்கள் ஏற்கனவே அவனுக்கு ஆல்ரெடி பிளட் எல்லாம் போடுறப்போ அவனுக்கு பயங்கரமாக ரியாக்ஷன் வந்திருக்கு. யூஸ்வலாக அவனுக்கு லேட் ரியாக்ஷன் வந்திருக்குது. பிளட் எல்லாம் போட்டு போயிடுவாங்க, போயிட்டு நைட் ஆனால் அவனுக்கு மூஞ்சி வீங்கிரும். அதனால் இவனை ஒரு நாள் அப்சர்வேஷன் வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இது இன்னும் ஒரு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வரும். காமா ரேடியேஷன் பண்ணுறதுனால we can avoid this transfusion associated graft versus host reaction. இதை ஈஸியாக we can avoid. இது ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான். இது எதுவுமே ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. எல்லா கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் இருக்குது. இஃப் யூ கெட் இட் டன், இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் மை டாக். நான் ரொம்ப பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. நவ் யூ கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரீ டு கொஸ்டின்ஸ். இன்னும் ஒரு சில விஷயம் நான் இந்த டெலிவரிங்கிறதுனால அதுவும் சொல்லிடுறேன். எந்த ஒரு பேபி ஆப்னியா போச்சுன்னா முதல்ல என்னென்னா ஆம்பு பேக் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போது கரண்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிபிஸ்னு ஒரு ரெசிஸ்டேட்டர் இருக்குது. அதில் வந்து வச்சோம்னா மாஸ்க் வச்சு பிடிச்சோம்னா கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ப்ரெஷர் கொடுத்துரும். பிளாக் பண்ணோம்னா ப்ரெஷர் கொடுத்துரும். நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்குன்னு டிரான்ஸ்போர்ட் வென்டிலேட்டரு 13 லட்சத்துக்கு வாங்குறதுக்கு பதிலாக இது வெறும் 70,000 ரூபாய். ஆம்பு பேக் மாதிரி தான். ஆனால் we will know how much pressure we are delivering. ஆம்பு பேக்கில் மெக்கானிக்கலாக ஹியூமன் டெண்டன்சி எப்படின்னா மாஸ்க் கொடுத்து செஸ்ட் பண்ணுவோம், சேச்சுரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா விட்டுருவோம். சேச்சுரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகலனாவே ஹியூமன் டெண்டன்சி என்ன, வில் ஃபோர்ஸ் நிமோதராக்ஸ் வந்து தட் காசஸ் டெத். ரியலி தட் கில்ஸ் த பேபி ரேதர் தேன் யுவர் ரெசஸ்டேஷன். ஸோ டிபிஸ் ரெசிஸ்டேட்டருங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. பெட் சைடில் ரொம்ப அதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும். அதை வந்து ப்ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். 25 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர்னா அவ்வளோதான் கொடுக்கணும். நான் எவ்வளோ அமுக்குனாலும் எவ்வளோ பிளாக் பண்ணாலும் அவ்வளோதான் கொடுக்கணும்னு செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோன்னு அதில் தெரியும். வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, என்ஐசியூலே ஒரு பாப்பா ஆப்னியா போச்சுனாலும் ஒரு எப்போவுமே ஒரு சைடில் ஒரு அந்த டிபிஸ் வச்சுக்கோங்க, அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். டைரக்ட் யூசேஜ் ஆஃப் ஆம்பு பேக்ஸை குறைங்க அப்படிங்கிறது தான். அப்புறம் ஆக்சிஜன் இஸ் எ மஸ்ட் ஃபார் ரெசிஸ்டேஷனுங்கிறது மைண்ட்லேருந்து தூக்கி போட்டுரும். ஆக்சிஜன் இஸ் எ மஸ்ட் ஃபார் ரெசிஸ்டேஷனுங்கிறது தயவு செஞ்சு மைண்ட்லேருந்து தூக்கி போட்டுருங்க. சி த ப்ராப்ளம் இஸ், நான் சில்ட்ரன்ஸை பற்றி தான் பேச முடியும். சாரி, அடல்ட்ஸுக்கு மே ரெக்வயர்ட். ஏன்னா அடல்ட்ஸ்க்கு சிஏபி முதல்ல ஏபிசின்னு இருந்தது, ஏர்வே ப்ரீதிங் சர்க்குலேஷன். இப்போ சிஏபி. பட் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் நியோனேட்ஸ் இன்னமும் ஏபிசி தான். டெம்பரேச்சர் ஆட் பண்ணிக்குவோம், டிஏபிசின்னு சொல்லுவோம். பட் ஸ்டில் ஓப்பனிங் த லங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட், நாட் ஆக்சிஜன். ஜஸ்ட் ஒருத்தன் ஆப்னியா போகிறான்னா, நான் சொன்னேன் ஐபாக்சியானால தான் ஆப்னியா போகிறான், நீங்கள் ஆக்சிஜன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரூம் ஏர் கொடுத்தாவே போதும். அதில் ரொம்ப நேரம் பண்ணி பிக்கப் ஆகலனா தான் ஆக்சிஜன் மே ரெக்வயர்ட். ரொட்டீன் யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் இன் நியோனேட்ஸ் என்ன ஆகுதாம்மா, அந்த பாப்பாவோட ஆக்சிஜன் டிபெண்டன்சி இஸ் மோர் அண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கியிருக்கிற நாட்கள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தேவையே இல்லைங்கிறது தான் ரீசன்ட் கான்செப்ட். எக்ஸப்ட் ஃபார் சிவியர் நிமோனியா. சிவியர் நிமோனியா எதுக்கு நம்ம சடனாக எங்கே கொலாப்ஸ் ஆக போகிறோம்? கொலாப்ஸ் ஆனாலும் ஆக்சிஜனை தான், இதில் தான் கொலாப்ஸ், ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஆக போகிறான், ஐசியூவில் தான் ஆக போகிறான். தட்ஸ் நாட் எ பிக் திங். ஸோ திஸ் ஐ தாட் லேபர் ரூம்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு தான் மேஜராக சேஞ்ச் வந்திருக்கு. முதல்ல வந்து 10 மினிட்ஸ் ஒரு பாப்பாவை ரெசிஸ்டேட் பண்ணால் போதும். 10 மினிட்ஸில் அந்த பாப்பாவுக்கு ஹார்ட் ரேட் வரல, ரெஸ்பிரேஷன் வரலன்னா யூ கேன் டிக்ளேர் த பேபி இஸ் டெட். பட் நவ் த கைட்லைன்ஸ் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் 20 மினிட்ஸ். 20 மினிட்ஸ் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, அப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே பண்ணால் பொழைச்சிருமா? என்ன சொல்கிறான், இது என்னென்னா டாக்குமெண்டேஷனில் நீங்கள் 10 மினிட்ஸ்னு போட்டு அவன் நாளைக்கு எத்திக்கல் ஏதாவது அவன் நமக்கு மெடிக்கல் லீகலாக அப்ளை பண்ணுறப்போ நம்ம கேஸ் ஷீட் போகிறப்போ அப்போ நம்ம வி ஷுட் நாட் ஹெல்ப். ஏன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக நேஷ்னல் ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குது, அதை நம்ம எழுதிடுறோம். நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, இல்லை சீரியஸ், தட் இஸ் த ஃபேக்ட். 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு பாப்பா வரலனாவே எனக்கு நியோனட்டாலஜி தெரியுது, நான் இன்டுபேஷனில் நான் பெரிய கிங்கு அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பண்ணி அட்ரினலின்லாம் போட்டு 3 நாள் இழுக்கடிச்சு அதுக்கப்புறம் வலிப்பு வந்து ஒரு 10 நாளில் சாகிறது கண்டிப்பாக 99.9% ஆஃப் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டட் சிபிஆர், எக்ஸ்டெண்டட் அட்ரினலின் தெரப்பி இதை கொடுத்து மேஜர் மார்பிடிட்டியோட தான் முடிஞ்சிருக்கு. அந்த பாப்பா வரணும்னா கண்டிப்பாக இட் வுட் ஹவ் ஷோன் த சைன் ஆஃப் லைஃப் வித்தின் 5 மினிட்ஸ்.
பட் எவிடன்சஸ் ஃபார் 10 minutes, இப்போ 20 minutes வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஆர் டிக்ளேரிங் ப்ளீஸ் கெட் இட் டாக்குமெண்டட். 20 minutes எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டேஷனுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணன்ற. செகண்ட் திங் நீங்கள் அடல்ட்ஸில் என்ன ப்ராக்டிஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னு தெரியாது. நியூபார்னில் நெவர் ஹேண்ட் ஓவர் எ நியூபார்ன் வித்தின் 1 hour ஆஃப் ரெசிஸ்டேஷன். ப்ளீஸ் கீப் இட் எஸ் எ நார்ம். ஒரு பாப்பாவை ஏதாவது நீங்கள் உங்கள் ஒரு நர்சிங் ஹோமே வச்சுருக்கீங்க, ஒரு பாப்பா வந்துச்சு, நீங்கள் வர்றப்போ ஏதோ மூச்சு விடு இழுத்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, நீங்கள் ரெசிஸ்டேஷன்லாம் பண்ணீங்க, பாப்பாவுக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா, கொண்டு வந்தப்போ ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படின்னு கொடுத்துட வேண்டாம். இட்ஸ் எ நார்ம். நாங்கள் எல்லாமே பண்ணோம், கொண்டு வந்தப்போ எதுவுமே இல்லை தான். நாங்கள் மருந்தெல்லாம் ஹார்ட்டுக்குலேருந்து நாங்கள் நிறைய இன்ட்ராகார்டியக்காக இப்போ வி நெவர் யூஸ் அட்ரினலின். IV is the best. If at all not possible, IM போடலாம். பட் ஐஎம்மும் அட் த அரெஸ்ட் ஸ்டேட்டில் எராட்டிக் அப்சார்ப்ஷன் பெஸ்ட் இஸ் IM. அது IV இல்லைன்னா இன்ட்ரா ஆசியஸாக போட்டுக்கலாம். நியூபார்ன் ஆர் பீடியாட்ரிக்ஸில் போட்டுட்டு அதோட ஆக்ஷன் போஸ்ட் ஆக்ஷன் குட் ஹவ் கம். ப்ளீஸ் வெயிட். ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ப்ரீதிங் கொடுத்துருப்பீங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரீதிங் when you give, you are pushing air not only into the lung, you are pushing air into the intestines, அதாவது stomach and intestines. That air will come. அது வெளியில் வரும், அதை ஒரு கேஸ்பிங் பிரெத்தாக எடுத்துக்குவாங்க. அதை தான் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அது உயிரோடு இருந்ததை அது பண்ணிட்டாங்க. அதனால் மேக் ஷூர் த பேபிஸ் ஸ்டொமக் இஸ் எம்டீட் எல்லாம் போட்டு எடுத்துட்டு அண்ட் 1 hour போஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் அட்ரினலின்கோசரம் வச்சுருந்துட்டு இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ சார் கேன் யூ கிளைம் லைக் திஸ், இது பிரச்சனை வருமே அப்படின்னா யூ கேன் கிளைம். திஸ் இஸ் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொசீஜர், யூ கேன் கிளைம், நத்திங் ராங். இது வந்து நாங்கள் அங்கே ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்கோம். எங்கள் யூனிட்டில் வி ப்ராக்டிஸ் எஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர். ஸோ that's it. Questions? சார் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சார், நியோனேட்னா பிறந்ததுக்கப்புறம். நீங்கள் கேட்குறது ஃபீட்டல் ரெசிஸ்டேஷன். இது வந்து ஃபீட்டல் ரெசிஸ்டேஷன் எதுக்கு கொடுக்குறோம்? பாப்பாவுக்கு. எஸ், டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் அ பெனிஃபிட் if the mother if she has some issues with the lung, or if the baby is in fetal distress secondary to some maternal cause. அம்மாவுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் ஃபீட்டல் டிஸ்ட்ரெஸ்க்கு மதருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஆக்சிஜன் கொடுக்கறனால ஒரு பிரோஜனமும் இல்லை சார். அம்மாவுக்கு ஹை கிரேட் ஃபீவர் இருந்துச்சு, அதனால் பாப்பாவுக்கு ஃபீட்டல் டாக்டே வந்தது, அதனால் உடனே தியேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க. எஸ், அங்கே மெட்டர்னல் ரெசிஸ்டேஷன் வித் ஆக்சிஜன் இஸ் டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல். அது பாப்பாவோட அவுட்கம்மை டெஃபினட்டாக டிப்ரெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த பேபியை அதை கம்மி பண்ணுது. நோ டவுட் அபவுட் தட் சார். பட் டைரக்ட் காசேட்டிவ் இருக்கணும் சார். இல்லாமல் ருட்டீன் யூசேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஹேஸ் நோ ரோல் சார். Have you ever seen suspended animation in a baby? சார் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் சார். நான் ஐ டிட் இட் நார்த்தில் பண்ணேன் சார். அங்கெல்லாம் வந்து இப்போது சப்ஜீரோ இருக்கும் சார் டெம்பரேச்சர் அங்கெல்லாம் லோ, நைட்லாம் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் லோவாக போகும் சார். ஒன்றுமே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சார். ஒன்றுமே இருக்காது சார். அப்புறம் நீங்கள் ரெசிஸ்டேட் பண்ணிங்கன்னா பாப்பா அழ ஆரம்பிச்சிடும் சார். வி ஹவ் சீன் சார். வித்தவுட் டஃப், வெரி டஃப் கொஸ்டின் சார், வெரி டஃப். நோ சார், அது மாதிரி ஹேப்பன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் கம்மி சார். சார் நம்மளே பண்ணுறோம்ல சார், இப்போ ஆஸ்பிக்சியாக்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேரு தெரப்பியூட்டிக் ஹைப்போதெர்மியா சார். வெஸ்டர்ன்லாம் தலையை மட்டும் செலக்டிவ் ஹைப்போதெர்மியா ஹெட் கூலிங் பண்ணுறாங்க. நம்ம செட்டப்புக்கு செலக்டிவ் ஹெட் கூலிங் ரொம்ப கஷ்டம் சார். நாங்கள் நியூபார்ன் வி ப்ராக்டிஸ் சார். இட்ஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர். ஒரு பாப்பா பிறந்து 6 hours நல்ல என்கெஃப்லோபதி இருக்குது, சீசர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா தெரப்பியூட்டிக் ஹைப்போதெர்மியா ஃபார் 72 hours என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரைன் டேமேஜ் ப்ரோக்ரஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுதுங்கிறதுனால வி கீப் டெம்பரேச்சர் அட் 33.5 to 34.5. அதில் வி ஃபைண்ட் என்ன ஆகும்னா சார், பாப்பாவோட ஹார்ட் ரேட் குறைஞ்சி வந்துடும் சார். நார்மலாக ஒரு பாப்பாவுக்கு ஃப்ளூயிட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபஸ்ட் டே 60 ml/kg, செகண்ட் டே 80 ml/kg, தேர்ட் டே 80 ml/kg, அப்படியே 80, 100 அப்படின்னு 20 அதிகமாகும் சார். ஆனால் இந்த மாதிரி ஹைப்போதெர்மியாவில் வச்ச பேபிக்கு டெய்லி சார் 15 ml கொடுத்தாவே போதும். அதுலேயே ஊத ஆரம்பிக்கும் பாப்பா. அதுலேயே வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுவே அதுக்கு தேவையில்லை. அப்படின்னா என்னென்னா பை கீப்பிங் த பேபி அட் லோவர் டெம்பரேச்சர், ஓவரால் பிரைன் மெட்டபாலிசம்லாம் நம்ம சப்ஜீரோ அந்த லெவலில் வச்சோம்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வி ஆர்
மேக்கிங் இட் டு nullifying it to near to ஜீரோங்கிறது தான் சார். அதனால் we are creating. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நான் சொன்னேன்ல சார், நியூபார்னில் ஹார்ட் ரேட் 120 160 அப்படி இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி பார்ப்பாங்கலாம் நார்மலாகவே பிராடிகார்டியாக தான் சார் இருக்கும். ஹார்ட் ரேட் 80 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். போட்ட ஒரு தெரப்பியூட்டிக் ஹைப்போதெர்மியில் போட்டோம்னா ஃபிட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற பாப்பா ஃபீனோபார்பிட்டோன் ஃபெனிடைன் எல்லாம் போட்டு ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது. ஹைப்போதெர்மியா போட்டோம்னா வித்தின் ஒரு 1/2 hour 1 hourல அப்படியே ஃபைட் ஆயிரும் சார். ஏன்னா பிரெயின் மெட்டபாலிசம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுது. ஸோ குளுட்டமேட் ரியாக்ஷன் ஒன்றும் இருக்கிறதில்ல, ஹைப்பர் எக்ஸைட்டபிலிட்டி போயிடுது, பாப்பா அப்படியே ஜம்முன்னு ஆயிரும் சார். அதை ஸ்லோவாக ரீவார்ம் பண்ணி எடுத்தோம்னா டெஃபினட்டாக எம்ஆர்ஐயில் ஆப்வியஸாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சார். இந்த பக்கம் கூலிங் போட்ட பாப்பாவும் இதுவும். ஸோ உங்கள் கொஷின் அப்படி இருந்ததுன்னா பாப்பா ப்ரீத் பண்ணாமலே இருந்து ஹார்ட் ரேட்டும் இல்லை, பீப்புள்ஸும் டைலேட்டாக இருக்குது. எங்கே ப்ராப்ளம் வரும்னா 28 வீக்ஸுக்கு கீழே பீப்புளர் ரியாக்ஷன் இருக்காது. அதை வச்சு நீங்கள் முடிவும் பண்ண முடியாது. அங்கே தான் யூ ஆர் ஹெல்ட் அப். 28 வீக்ஸில் நார்மலாகவே பீப்புளர் ரியாக்ஷன் இருக்காது சார். ஏன்னா பீப்புள்ஸ்க்கான இதெல்லாம் நர்வஸ் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிறது இட் வில் டேக் டைம். ஸோ அங்கே தான் ரெண்டாவது ஒரு 28 வீக்ஸ்னால் 1 கிலோ இருக்கும் சார். எங்கே வச்சு ஹார்ட் ரேட் பார்ப்பீங்க, எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு? ஆல் தீஸ் ஆர் ப்ராப்ளம் சார். அதனால தான் ப்ரீடம் வந்தால் 3 மணி நேரம் சார். பிஃபோர் ஈவன் வி ஆர் கன்ஃபார்மிங் அது செத்து போச்சுனாலும் 3 மணி நேரம் வச்சுக்கிறது. டேர்ம்னா அட்லீஸ்ட் 1 hour வச்சுக்கிறதுங்க சார். அது வி மேக் இட் அஸ் எ நார்ம் சார். அதனால் ஹைபாக்சிக் என்செஃபாலிட்டி ப்ரீடம்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆக்சிஜன் வந்து அடல்ட் we as a nephrologist we usually the oxygen is the first therapy for a arrest patient wherein administration of oxygen prevents them from developing hypoxic encephalopathy and their delayed ICU stay. Okay. Because since in neonates and preterm babies, because oxygen is not playing a role now, are they more protected against this hypoxic encephalopathy for a longer time? Sir, most of the time வந்து அதான் சொன்னேன் சார், கொலாப்ஸ்ட் ஆல்வலை ஓப்பன் பண்ணுறது தான் நம்ம வேலையாக இருக்குது சார். நம்ம ஜாபு அங்கே ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சினால் அந்த பாப்பா ஹைபாக்சிமியாவோ டீசேச்சுரேஷனில் இல்லை சார். அதனால் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் வென்டிலேட்டிங் ஏ 1 kg பேபி வித் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம் என்ன சொல்கிறாங்க, கிரேடட் ஆக்சிஜன் தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏன்னாங்க சார், பர்த்துங்கிறது பெர்சே இஸ் ஏ ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வென் யூ கிவ் ஆக்சிஜன், ஹை ஆக்சிஜன், பாப்பா பீட்டஸாக இருக்கிறப்போ சேச்சுரேஷனே 35-40 தான் சார் இருக்கும். பாப்பா அட் பர்த் வந்தவுடனே சேச்சுரேஷன் வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் இஸ் 95. அப்படியே அந்த சுவிட்ச் ஓவர் ஆகுது சார். இன்னும் நீங்கள் ஆக்சிஜன் கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஹைப்பராக்சிக் என்விரான்மெண்ட். நார்மாக்சிமிக் இல்லை சார், ஹைப்பராக்சிக் என்விரான்மெண்ட். ஸோ ப்ரீ ரேடிக்கல் ஜெனரேஷன் அண்ட் பாப்பாவுக்கு ஹைப்பராக்சியா இன்டியூஸ் ஆல் த இஷ்யூஸ் வருது. அதனால தான் ருட்டீனாக யூஸ் பண்ண வேண்டாங்கிறாங்க சார். தட்ஸ் த ரீசன். ருட்டீனாக டேர்ம் பேபிஸாக இருந்தாலும் சரி, ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸாக இருந்தாலும், ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ்னால் ஸ்டார்ட் வித் 30% ஆக்சிஜன் வேணும்னா. இஃப் யூ திங்க் அது கிளியர் கட் ஆர்டிஎஸ்னால் ஸ்லோவாக கிரேட் அப் என்ன பண்ணுங்க, ருட்டீனாக ஆக்சிஜன் வேண்டாங்கிறாங்க சார். வென்ச்சுரி மாஸ்க் வச்சு தான் கொடுக்கணும். ஆமாங்க சார். சார், kangaroo mother care. Yes sir. How does it work? How does it work? What's the mechanism? சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார். இப்போது ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் வெரி லோ பர்த் வெயிட் என்ன சார், ஒரு சக்ஸஸ் இப்போது நான் ஆப்வியஸாக அதை நான் பெருமையாக கூட சொல்லுவேன், ஆனால் நான் சொல்கிறேன், நான் சொல்லி தான் ஆகணும். கோயம்புத்தூர் வந்து பாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் 5 வருஷமாக லெஸ் தென் 1.5 சர்வைவலில் சென்னையை மிஞ்சிட்டு வி ஆர் த நம்பர் 1 சார். ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் சார். இன்னும் நான் இப்போ முதல்ல வந்து வி டோன்ட் அங்கே கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் நவ் இட் இஸ் லைக் கார்ப்பரேட். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வச்சுருக்கோம். மதரை ஐ யூஸ் டு அலவ், ஒன்லி மதர் கேன் என்டர். இதனால் என்னென்னா, இந்த கங்காரு மதர் கேர்னால் மதர் மட்டும்தான் அந்த பேபியை தொடுது, வேறு யாருமே தொடுறதில்ல. அப்படி அந்த மதர் ஒழுங்காக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணலனா கூட அந்த மதரோட ஸ்கின்னு அந்த கமன் சால்ஸுக்கு அந்த பாப்பாவுக்கிட்ட ஆன்டிபாடி போயிருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் செப்சிஸ் குறைஞ்சிருது. செகண்ட், அது மார்புக்கு நடுவில் இருக்கனால அது இட் இஸ் மேட் லைக் தட். அவங்களோட பிரெயினே இட் இஸ் மேட் டு சர்ச். நீங்கள் சும்மா ஒரு இது போட்டு பாருங்கள் சார், நெட்டில் பர்த் கிரால்னு போட்டு பாருங்கள். ஒரு அழகாக ஒரு பாப்பாவை டெலிவரி பண்ணி வித் பிளசண்டா அண்ட் கார்ட் இங்கே அப்டமனில் போட்டாங்கன்னா பாப்பாவே தவழ்ந்து போகுது சார். சீரியஸாக, திஸ் இஸ் ஃபேக்ட். பாப்பாவே தவழ்ந்து போய் குடிக்குது. அப்போ அம்மாவோட அந்த பிரெஸ்ட் ஸ்மெல்லு, அந்த பிரெஸ்ட் மில்கோட ஸ்மெல்லை நோக்கி அது போகுது, அதுவே குடிச்சிக்குது. அப்போ என்னென்னா நமக்கு தொட வேண்டிய சான்சஸே இல்லாமல் போகுது. அதே ப்ரீடம்னா ஆப்னியா போகும், அம்மாவோட ப்ரீதிங் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை எழுப்பி விட்டுருது.
அப்போது நம்ம எலி போட வேண்டியதில்லை, பிடிச்சி வெளியில் தட்டி தட்டி எழுப்பி டீசேச்சுரேஷன் அப்போ பண்ண வேண்டியதில்லை, செப்சிஸ், ஆல் தீஸ். செகண்ட் மேஜர் திங் ஹைப்போதெர்மியா. சார் இது வந்து இன்ஃப்ராரெட் கேமரா வச்சு ரீட் பண்ணாங்களாமா. இன்ஃப்ராரெட் கேமரான்னு நம்ம பார்த்துருப்போம், ஹாலோமேனில் பார்த்துருப்போம். ஹாலோமேனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ராரெட் கேமரா போட்டால் மட்டும் தெரியும், இல்லைன்னா அவனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவர் பாடி ரிலீசஸ் ஹீட் எங்கெங்கெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகுதோ அது நமக்கு ரெட் கலராக தெரியும். அதில் வச்சு பார்த்ததில் பாப்பாவுக்கு ஃபீவர் இருந்தால் அம்மாவுக்கு டெம்பரேச்சர் குறையுதான். ஏன்னா ஹீட்டை நான் உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கிக்கிறேன். பாப்பாவுக்கு லோவாக இருந்தால் அம்மா கேன் இன்க்ரீஸ் டெம்பரேச்சர் அப் டு 3 டிகிரி செல்சியஸ் ஹேர் ஓன் பாடி டெம்பரேச்சர். இது வந்து மதரால் மட்டும்தான் சார் முடியும். தட்ஸ் த ரியாலிட்டி, தட்ஸ் த பேசிக். இதை தான் நான் சொல்கிறது. கங்காரு மதர் கேருக்கு நான் மதர்கிட்டலாம் நம்ம சிம்பிளாக சொன்னால் அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் உன்னால் முடியும், நீ பண்ணுறதுனால தான் அப்படிங்கிறதுனால. அண்டு இப்போ என்ன கான்செப்ட், எம்னிக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எம்னா என்னென்னா 1 கிலோ பாப்பா இருந்தாலும் அம்மாவும் அங்கேயே தான் இருக்கும், போஸ்ட் சிசேரியன் பேபி அங்கே தான் இருக்கும், பாப்பா சிபேப்பில் இருக்கும், அம்மா கேஎம்சி போட்டுக்கிட்டு இங்கே சிபேப் போட்டுரும். அந்த அளவுக்கு வந்துச்சு. ரீசன் இஸ் less touch, more feeding, frequent feeding, weight gain, everything, sir. The first point you told, less stress, because what I read somewhere is usually the cortisol secretion in the brain is elevated at birth for the baby. So this gives immense stress relief. So the baby does well. term baby க்கு நம்ம செய்யக்கூடாது. டேர்ம் பேபிக்கு பிடிக்காது சார். அம்மா உடம்பு சூடாகவே கதப்பாக இருக்குமா, அவங்களுக்கு பிடிக்காது. கொஞ்ச நேரம் தான் இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்கின் மெச்சூர் ஆகிடுச்சு, தேர் ஸ்கின் கேன் ஹோல்டு டெம்பரேச்சர். அதனால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது அம்மாவோட டெம்பரேச்சர் கதப்பாக. ஆக்சுவலாக டேர்ம் பேபிஸும் போடலாம் சார், ஆனால் நெல்லிஞ்சு வெளியில் வந்துடும், அது பிடிக்காது. நீங்கள் சூடாகவே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எப்படி பிடிக்கும்? நான் ஏன் கேட்டேன், மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே இமிடியட்லி ஆஃப்டர் த டெலிவரி தி ஹக் த பேபி. நாய் குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நேரம் இல்லை, டேர்ம் பேபியும் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் போடணும், மேலே தான் போடணும். அதுக்கப்புறம் அங்கேயே இருக்காது. டேர்ம் பேபினா வெளியில் ஓடி வந்துடும், அவ்வளோதான். அதுதான் எஃபெக்ட் ஆஃப் லைட்டிங் அந்த நியூ பார்ன். கரெக்ட், சூப்பர் சார். என்ன சொல்கிறாங்க சார், ஆக்சுவலாக ப்ரொடெக்டட் ஸ்லீப்புன்னு சொல்கிறாங்க சார். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நமக்கும் வி நீட் அடிக்வேட் ஸ்லீப். யூ நோ ஒய்? நம்ம ஏன் தூங்கணும் சார்? தூங்கணுன்னா நம்ம செல்லில் இருக்கிற டெட் செல்ஸ் ஆட்டோ அப்போப்டோசிஸ்லாம் இதாகி நியூவர் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் ஆகி அந்த கேஸ்கேட் பார்த்துருப்பீங்க, கேஸ்பேஸ், அந்த சோகால்டு அந்த பேரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக சொல்லுவானுங்க. ஆனால் இதுதான் நமக்கு என்னென்னா ஓல்டு டீஜெனரேட்டட் செல்ஸ் வெளியில் அனுப்பி நியூ செல்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரிப்பேர் சிஸ்டம் நடக்கிறதுக்கு வி நீட் எனஃப் ஸ்லீப். தட்ஸ் வாட் தே சே. ஸோ நியூபார்னுக்கு ப்ரீடமுக்கு இன்னும் அது வேகமாக வளரணும், இன்னும் அதுக்கு நிறைய மல்டிபிள் டைம்ஸ் வளரணுங்கிறதுனால யூ ஆர் சப்போஸ் டு ப்ரொடெக்ட் லைட். அட்லீஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, 12 hours கொடுக்க சொல்கிறாங்க சார். கண்டிப்பாக அந்த பாப்பாவுக்கு இஃப் அட் ஆல் நீங்கள் யூனிட்டில் ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு நேரோ இந்த லைட் வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் லைட் வச்சுட்டு அதுக்கு ப்ரொசீஜர் பண்ணுங்கள். ஆன் ஆஃப் பண்ணணும், அது ரொட்டீன். ஆன் அண்ட் ஆஃப்க்கும் மியூசிக்கும் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் எ ரிலேஷன் சார், டவுட்டே இல்லை. மியூசிக்னா மெயினாக ஏன் மியூசிக்கு ஒரு டேர்ம் நியூபார்னுக்கு ஈர்ப்பு இருக்குன்னா, அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ த்ரோட் அந்த 10 months பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோட ஹார்ட் பீட்டுங்கிற ஒரு மியூசிக் கேட்டுட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மியூசிக் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் ஆஃப் வெரி யூஸ், நோ டவுட் சார். ஸோ ப்ரொடெக்டட் ஸ்லீப் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் வெயிட் கெயின். அண்ட் அந்த பாப்பாவோட லேட்டரான் கிரிமினல் ஆகிறது, அவனுக்கு அந்த டெண்டன்சிஸ் எல்லாம் கம்மியாகுதாம்மா சார், ஃபேக்ட். ஆமாம் ஆமாம் சார். ஓகே, எஸ். இல்லை சார், ஈவினிங் காலிக் மோஸ்ட்லி ஆன்டினேட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் மேஜர் இதாக இருக்குங்க சார். ஆன்டினேட்டலும் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் சார், அவங்களுக்கு தான் காலிக் ரொம்ப காமனாக இருக்குது. ஆமாங்க சார், மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருதுங்க சார் பேபிஸ். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அதுதான் பார்த்துருக்கேன் சார். If there are no more questions, I would like to ask Dr. Abul Hasan sir
to give a small memento to Dr. Senthil. Thank you, Senthil, for coming and giving a wonderful presentation. Thank you so much. I call upon Raja sir also to the stage. In this juncture, we want to enlighten the speaker. Sir, there is in all the monthly journals that we release in Erode IMA, all the speakers of the monthly meeting are allocated 2 to 3 pages. You are encouraged to share us the articles or interesting case reports, which will be published in the next forthcoming monthly journal, and the YouTube link also will be shared to you, sir. So all your talks will be always documented in the thing. Thank you, sir. Thank you for an excellent speech. Now we move on to the second session by Dr. V.G. Mohan Prasad, and since he is unable to come, he is joining us over the Zoom video, and gut microbiome in health and disease, approach to upper GI bleed. These are the two topics we are going to see now. My greetings to the Indian Medical Association Erode branch, and to all its office bearers, especially Secretary Dr. Saravanan, nephrologist, for inviting me to deliver this talk on gut microbiome in health and disease. So it's a very important topic for all of us. And so I'll just share some of the advances in that area. So I've given the title as Unraveling the Mystery of Gut Microbiota in Health and Disease. Gut microbiota regulate mouse behaviors through glucocorticoid receptor pathway genes in the hippocampus. Was a beautiful study. So where they took mice without any germs, the germ-free mice, and then in one set, they put good bacteria. They were very healthy and their behavior was perfect. In another set, they did not put any bacteria and these were sleeping all the time. And in another set, they put pathologic bacteria and these were ferocious and violent and fighting all the time. So even personality traits can be, governed by the gut microbiota. So this is a beautiful human study which showed that gut microbiome composition and diversity are related to human personality traits. Ever since I read this article, I don't, get upset with my wife when she throws temper tantrums on me. I understand it's not her fault. It's a bacteria in her gut which is at fault. So there are more microbes in the intestine than human cells in the body. There are millions of microbes per square inch on the human body. 100 trillion, friends, you didn't know that you had. So all disease begins in the gut, was wisely said by Hippocrates. We are really more bug than man. If you take, like all the microbiome inside us, it will be having like 3 million genes, 100 times of the human genome. And by weight, these microbiota weigh 2 kilos. 300 to 1,000 species of bacteria are there. We hardly know about 120 species. There are 10 to 100 trillion microbes in the human intestine. So we are more bug than even human. So if you put all the microbes together in a line, it is 2.5 times the circumference of Earth. That is the sort of microbiota that you're looking at inside your gut. You don't know them. 100 trillion of them. So
The GI tract is unique because the stomach is the most wonderful organ because it can secrete so much acid but still not digest itself. So the acid can go up to pH of 1. If you take the acid, using rice stew when somebody is hungry and put it in a beaker and put a nail, it will dissolve. It will be so acidic, as acidic as even the car battery, acid. So this acid prevents the upward migration of the bacteria into the esophagus and to the respiratory tract. It's a protective defense barrier. So as acid comes down, it gets neutralized in the duodenum. Still, the pH is not conducive for the growth of bacteria. So you see the bacterial count keeps increasing as you move down the jejunum to the ileum, with the majority in the colon and also the terminal ileum portions. So it depends upon the pH gradient. So it keeps the number of bacteria keep increasing. So the stomach is almost devoid of bacteria except for a few bacteria like lactobacillus, which can survive in the acid, and also some enterococci and H. pylori, which is the Indian politician, so which knows how to survive even in the most adverse milieu. The major bacteria, phyla and genera, predominating in the human gut are the Firmicutes, 60 to 80%. They're good bacteria. So the Lactobacillus, Ruminococcus, Clostridium, some of the not the difficile, but the other strains, and Enterococcus. These are all some of the strains come under Firmicutes. A Bacteroidetes species is the next one at 20 to 30%. There's Bacteroides prevotella, Zylanibacter, and then you have Actinobacteria. There comes the Bifidobacterium. So we take a combination of Bifido and Lactobacillus in majority of the probiotic preparations because they can, the Bifido acts as a prebiotic which helps in the colonization of Lactobacillus. So it's a winning combo. So there are others, Proteobacteria are less than 1%. So there are good bacteria and bad bacteria. So both are there in the human gut. The Bifido, E. coli, and Lactobacillus, not all E. coli are pathogenic E. coli. So these are good ones, and there are bad ones like Campylobacter, Enterococcus fecalis, Clostridium difficile are all bad. So what factors decide what is the type of bacteria that we're going to have in our gut? So the microbiota composition is determined by influencers. So what are these influencers? How the baby was born. Is it a vaginal delivery or a Caesar delivery? And was the child breastfed or not? Is vegetarian diet or the non-vegetarian is the predominant diet? Is the person doing exercise? Are there any intestinal diseases or the general diseases? And with aging, the bacteria flora changes. And the drugs can definitely influence the antibiotics. Say, for example, the azithromycin was very fondly used for COVID infection in India and abroad. Once you give a course of 5 to 7 days of azithromycin, the gut microbial dysbiosis happens, which lasts for 6 to 12 months. So whenever you use antibiotics, please follow up for the next 5 days with probiotics and your patients will be richly rewarded. So again, it depends on the geography. The West has different set of bacteria when compared to the East. So all these make a change in the gut microbiota. And then the prenatal factors, the placenta, the neonatal factors, the postnatal factors, all these come into play. And again, there's a beautiful article, the placental colonization by periodontal pathogens, a potential missing link. So the caries teeth and what bacteria you find there has been demonstrated in the placenta, the maternal placenta, which can lead to adverse pregnancy outcomes, low birth weight, preeclampsia, chorioamnionitis. So I think it is prudent to keep your dental gingival health, in a good shape, especially in pregnant mothers, to prevent complications, because people have tagged on tracers and they have traced it from here to the placenta. So the microbiota in health. So what is this symbiotic relationship? Symbiosis means living together, interaction between two different organisms,
Here the human is one and the microbiome is the other. They live in close physical association, typically to the advantage of both. And they can shape and maintain immunity, innate immunity and adaptive immunity, mature only because of the bacteria. That is factual. I'll show you how. In the human being, provides nutrition and shelter for the microbiota, and the microbiota, in fact, help the host. They increase the metabolic capacity of the host by aiding in the digestion of plant carbohydrates. Some of those, like stachyose, raffinose, that you find, these are complex carbohydrates which are found in the legumes in the bean family, the avarai, mochai, and all that. So those cannot be digested by our human system because we don't have stachyase and raffinase. So what happens is the bacteria, they break down these complex carbohydrates and produce metabolic end products. And milk products like glycans, and 10% of the calories from the diet is derived only by the bacteria in the gut. And because of the bacterial metabolism, they also provide vitamins B12, B2, B12, K, and folic acid. In fact, all Indians, many Indians are deficient in B12, but if you check the folic acid, they're all normal in folic acid. Why? This is because of the bacterial overgrowth that happens in Asian population in Indians. So they protect from colonization of pathogenic bacteria. Like when the British were ruling us, they prevented the colonization of the French or Hispanic. Like that, these prevent the colonization of other pathogenic bacteria. This is called colonization resistance. So there is something called an intestinal barrier. This is of paramount importance. There are epithelial cells which are held by tight junctions. So what happens in health is that there is a unstirred mucus layer, and then there is a stirred mucus layer. All the bacteria lie in the stirred mucus layer. The stirred mucus layer keeps going down as the food passes down due to peristalsis, whereas the unstirred remains perfect. Why this unstirred mucus layer? Because the bacteria and all cannot go and attach themselves to the epithelial surface, the villi of the epithelium. So this is to protect the integrity of the gut mucosal barrier, prevent the bacteria from like interacting with the human host in a big way. At the same time, there are what are called Peyer's patches, the follicles, where there are M cells. The M cells are unique. They can take up any bacteria or bacterial byproduct and then pass it on to the the defense system down there. The antigen presenting cells take it up and present to the B cells and T cells. So these B cells, T cells keep getting info about what is lying in the gut lumen all the time. It keeps tasting. So based on this, if it is good, some good things can happen from the immune system. If it is bad, these B cell follicles can convert into plasma cells and produce antibodies which go and attack all this bacteria. Also, the subepithelial mucosa has got the B cells, T cells, dendritic cells, and macrophages. They also keep tasting these antigens, but then these antigens, the small antigens, portions of bacteria only, they are taken up by the epithelial cells and presented to the T cells and B cells through the antigen presenting cells, and they release cytokines, immune modulators, depending on what is there. If, for example, there is a Salmonella typhi sitting there, then immediately the B cells convert themselves into plasma cells. They produce antibodies, IgA antibodies, which keep going out across a cell and fighting these bacteria. So this is of paramount importance to keep the defense. This is like the line of control. Here, this is the line of control. So LOC for our intestine. Okay, so these gut microbiota in health and immunity, they produce pathogen-associated molecular pattern, what are called PAMPs, and then metabolic byproducts, which regulate the intestinal immune responses. The PAMPs are recognized by the pattern recognition receptors, the PRRs, which are displayed here. So some of them are, for example, is the TLR4 is one such. GPR is one such. So these, so what are these PAMPs? So the PAMPs are small molecules which are produced by this bacteria, which are their pathogen-associated molecular patterns, which are taken up
by the cells. They bind with the appropriate receptors. For example, lipopolysaccharide is a very bad, PAMP. It can bind with the TLR4. The flagellin can go through the, between the epithelial cells. And so these sort of changes can happen. The short chain fatty acids are good for a human being, whereas the LPS is bad. So these keep interacting with the immune system. So all our defense. So our defense gets matured based on what bacteria we have. So there is what is called adaptive immune system. So which leads to, so the microbiota stimulation leads to B cell switch to produce IgA, regulatory T cell induction, T cell differentiation to helper T cells, the Th17 cells. So in fact, the bacteria, the CD4 positive T cells are only naive cells. They can, because of the microbial influence, they can either mature into Th1, which protects against intracellular microbes, or Th17, which can fight infections by producing all these cytokines, or Th2, which can protect against parasites like roundworm and hookworm and things like that, or Treg cells, regulatory T cells, which produce interleukin 10. So, and IL-35 TGF beta, which suppress immune response. So this maturation happens in the human gut only because of the microbiome. So the commensal bacteria form a protective barrier, prevent colonization of pathogens. They compete for available nutrients, but they also produce antimicrobial bacteriocins, and these prevent entry of bad bacteria. So what happens in disease is what I'm going to speak about, and how to correct it for a normal human being. So when the gut microbial balance gets altered, it's called microbial dysbiosis. Then people can get bowel diseases, abdominal pain. Like one of the commonest things that children have is recurrent abdominal pain. They point to the umbilicus. It is because of bad bacteria probably infecting the lymph nodes. And you just do the mesenteric lymph nodes, they say slightly raised mesenteric lymph nodes, increase in number or size. So many a times because of bad bacteria, and sometimes because of allergens. So carcinogenesis, obesity, and all this can happen because of dysbiosis. So what is dysbiosis? So normally there is density, diversity, and the activity of gut bacteria is very important. So that can produce if there is a good homeostasis, it can produce good health. If there is dysbiosis, it can produce a disease. So you saw the external influences and internal properties all influence. So dysbiosis, how does it happen? It's because of impaired barrier function, overgrowth of pathogenic bacteria, inhibition of protective bacteria, translocation of bacteria and bacterial byproducts, immune activation, pro-inflammatory cytokine production, chronic inflammation that leads to destruction, which leads to leaky gut. So this is a tight gut, whereas the leaky gut. So when there is a leaky gut and the interepithelial junctions, tight junctions become loose, all the bacteria or the byproducts can straight away go into the subepithelial mucosa, and they are taken up by the antigen presenting cells. They are presented to the mast cells, and the mast cells start degranulating, produce histamine and other amines. And then this can keep on irritating the nerves. The enteric nervous system can produce all the problems in the gut. So you see, this is the tight junction electron microscope between the two epithelial cells. And this is a loose junction here. And it becomes loose and further loose here. And so the claudin or cludin, ecadherin, desmoglin, desmocolin, desmoplakin are the ones which hold it tight. So in irritable bowel syndrome, the pain. So what happens is that tight junctions become loose, and so the bacterial products cross the gut barrier and then can irritate the mast cells, which can keep on triggering degranulation and irritation of the enteric nervous system, producing pain and altered mobility. So what are all the diseases due to dysbiosis? Malabsorption syndrome, diarrheal disorders, inflammatory bowel disease, including ulcerative colitis and Crohn's, and IBS, SIBO. This is small intestinal bacterial overgrowth, C. diff infection, and even colorectal carcinoma could be because of the bacterial dysbiosis. And the interesting thing is non-mucosal diseases like obesity, metabolic syndrome, liver cancer, breast cancer,
complication in liver cirrhosis, allergic conditions, autoimmune disorders, abnormalities of gut-brain axis, even autism. So autism to Alzheimer's, everything can be linked to dysbiosis today. Chronic fatigue syndrome, even periodontal diseases, all can be because of dysbiosis. So what is the malabsorption syndrome? The bacterial growth is restricted in the upper small bowel, as we saw, because of the influence of acid and motility. Whereas altered anatomy, or because of surgery, or motor disorders, hypochlorhydria, all can produce proximal migration of the bacteria to the small gut. So this is called small intestinal bacterial overgrowth, what is called SIBO. And it's excessive bacteria in the small intestine. Especially we are talking about jejunum, not the ileum. So a bacterial population in the small intestine that exceeds more than 10 to the 5 to 10 to the 6 organisms per ml is called SIBO. Normally less than 10 to the 3 exist. So it can lead to fat malabsorption, carbohydrate protein malabsorption, vitamin B12 malabsorption. So weight loss, steatorrhea, vitamin mineral deficiency, ADE, fat soluble vitamins, vitamin B12, iron, all could be less, and folate can be in excess. Hypoproteinemia, hypoalbuminemia, decreased xylose absorption, all could happen because of this. So at VGM Hospital, Coimbatore, we use this BD Phoenix fully automatic identification system. You take a sample, we do an endoscopy, take a jejunal aspirate sample and put it into the system within 5 minutes. So we have a 5-minute rule in our hospital. Any sample taken has to be seeded into the machine within 5 minutes, which protects the pickup rate of all the bacteria. Otherwise, if you leave samples for a few hours outside the sample, the bacteria might die and you may not be able to pick up. So this is a fully automatic system. It just within 6 hours, it gives an indication whether there is a bacteria or not. If there's a bacteria, then you take it and subculture and put it into this machine, which is the next machine. So, which is an automated identification and susceptibility testing system, where you can just, it identifies the bacteria and also gives antibiotic susceptibility. Completely automatic. These two systems are big help. For the past 4 years, we're using it. So 2018-19 data on small intestinal bacterial overgrowth at VGM Hospital, if you see that more than 10 to the power 5 organisms, we took patients with chronic or recurrent diarrhea with dyspepsia and subjected them for endoscopic jejunal aspirate culture. We took 1,454 candidates, out of which 11.68 had more than 10 to the 5 organisms, and 10 to the 4 to 5 organisms was found in 43.50%. And less than 10 to the power 4 was seen only in 11%. This means about 54% or more, 55% of our organisms, of our patients who get recurrent or chronic diarrhea have significant pathogenic organisms, out of which even some are diabetics and some are non-diabetics, because diabetics have a high propensity to develop the small intestinal bacterial overgrowth and malabsorption syndrome thereof, because of improper control of diabetes. So what are all the predominant organisms you see? Mostly gram-negative bacilli, some are gram-positive cocci. This is our own 154 patient database, where E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Citrobacter, even Burkholderia cepacia, Acinetobacter baumannii, all these have been identified in the community patients, not the hospitalized patient, not nosocomial. This is very interesting. And we get the Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus. These are all the cocci that we find. So, this is another study which was published from abroad, which was almost similar. There, they found some anaerobes also. We don't find anaerobes here, so in our population. So, the pre and probiotics are very helpful to strengthen the barrier of the gut and also to inhibit several pathogens, modify inflammatory response of the bowel, also reduce visceral hypersensitivity. So the studies on SIBO, especially IBS, except IBS, are limited. So, we cannot recommend them for general use, is what the statements say. But whenever you use antibiotics, remember to use probiotics. Pre-probiotic or symbiotic combination can be of even better response than, just the probiotics alone. So IBS, as I told you, can have a basis. And IBS can be linked to microbiota, a lot of wonderful studies, and that is a
full lecture by itself. I don't have time. And WGO guidelines 2017 gave the all the disorders where probiotics and prebiotics, symbiotic combinations can be used. And some of them you see are level 2 evidence. So the very good evidence that, see, this is all these have been tried in irritable bowel syndrome, including FOS, and here C. difficile infection, and cancer and gut microbiota. Today, they've done a neural network analysis, and this got a big data. So where they interface all different things by computer. So machine learning to promote precision medicine for cancer. Tomorrow, probably, you can identify what dysbiosis is there in a cancer patient and try to correct it. Or in a patient who's susceptible to develop cancer, probably you can prevent it. So gut microbiome, big data, machine learning to promote precision medicine is the one that is today in the offing. For example, I'll tell you colorectal carcinoma. So because the colonic bacteria can initiate cancer through production of carcinogens from diet, enhancing damage to colonic cellular DNA by dietary carcinogens, abnormalities in repair of the DNA, and then microbial metabolic toxic byproducts which can damage the epithelium. There are pro-inflammatory cytokines which can increase the inflammation and cytotoxic effect of a lot of microbial species. So high-risk colon cancer was associated with the presence of Bacteroidetes vulgatus and also Bacteroides stercoris. So if you find these organisms, there are high propensity for cancer. These are promoted by aromatic amino acids and other, non-vegetarian food can promote this. And the low risk was with lactobacillus and eubacterium. So these are all studies which showed that inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, and the Crohn's is because of the immune dysfunction. The Treg, and the helper T cells have to be in a balance. In IBD, the helper T cells take an upper hand and the Treg cells take a lower hand, so inflammation is set up. So this is what has been described, and WGO guidelines again in IBD, ulcerative colitis, the use of probiotics, level 1 evidence in one study, 2 in another, and level 3 in some others. So gut microbiota are a critical determinant of nutrient uptake, energy regulation, weight and metabolic disorders. People showed in China the increase in the obesity in children is because of injudicious use of antibiotics during the early childhood. So multiple antibiotics and bacterial dysbiosis led to obesity in children in China. So the obese people have a different set of bacteria when compared to the healthy people. Even alcoholics have a different set of bacteria. Vegetarians have different set of bacteria. Non-vegetarians have different set of bacteria. So it's important to know your own gut microbiota. Today, what we do at BGM is we just do the gut microbial analysis and then try to correct it objectively, try to correct the flora. So even diabetes has been associated with dysbiosis, and cardiovascular disorders can get accentuated, aggravated by bad bacteria. And when to suspect dysbiosis, frequent gas, bloating, cramping, urgency, mucus in feces, brain fog, anxiety, depression, food sensitivities, chronic bad breath, loose stools, diarrhea, constipation, a combination, IBS, prolonged use of antibiotic, carbohydrate intolerance, especially fiber and beans, fatigue, low energy levels, use of antacids, too much of acid suppression, PPIs for 20 years, 10 years can produce a dysbiosis. Autoimmune disorders like Hashimoto's, psoriasis, multiple sclerosis, where the motility can alter, and sinus congestion, all these can possibly lead to dysbiosis. So it depends on what diet you're on. Right from vegan to low fat to vegetarian to Danish diets, each one is produce a different bacterial flora. So there is a mutual interplay of the gut microbiota, diet, and human disease. A lot of brilliant articles. So if you see here, if you take more of Western diet, highly processed meats, red meat, sweets, refined grains, dairy products, potatoes, whole grain cereals, take less. See, this is the vegetables, legumes, fruits are less. The more refined grains and dairy products, potatoes, and mostly the diet depends on the highly processed meats and red meats and sweet meat. This produces dysbiosis.
Whereas on the other hand, the Mediterranean or even the Indian type of diet, where we take more fruits, vegetables, whole grains, and then moderate quantities of fish, seafood, white meats, that is the lean meat like chicken and fish and egg white and dairy products, and less of sweets, red meat and processed meat, and have a healthy lifestyle. So we get good pre-probiotics, we get a good microbiome in the gut. So this exactly, talks about the whole thing. For want of time, I'm skipping this slide. So remember, some of these, additives, food additives that are used commonly in all the food processing industry is, like one of those is polysorbate 80, carboxymethyl cellulose. Both can damage the gut mucosal barrier. For example, one of those things is mayonnaise sauce. It can just, corrode the unstirred mucus layer, can make the bacteria go close to the epithelium where, unhealthy interactions can happen. So diet influences the bacterial richness, diversity, and composition, all three. So alpha, beta, gamma, right? So probiotics, as I told you, there are a lot of probiotics which are useful. One is Lactobacillus bulgaricus, the Propionibacterium, the Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus. And Louis Pasteur and Mechnikov were the guys who just showed that probiotics are of great help. And then predominant bacteria in the gut flora, Lactobacillus and Bifido. And probiotics means for life. Pro means for, bios means life. So these are live microbial feed supplement which beneficially affects the host by improving the host's intestinal microbial balance. So in the East, we use the Saccharomyces boulardii, and a combination always helps. So the probiotics modify the bacterial population, aggregate with the pathogenic bacteria and prevent their colonization, competitive adhesion to the epithelial receptors, produce specific substances, organic acids, bacteriocins, and then competition for nutrients and modification of the structure and function of the intestinal epithelium. So probiotics is a wide spectrum of use, from acne to Alzheimer's. You can use, this probiotics. So probiotic is the live organism. Prebiotic is one which helps in the colonization of a probiotic, and a symbiotic is a combination of pre and probiotics. So there are beautiful articles and WHO guideline. Again, I showed you level 1, level 2 evidence are very good, which are systematic review of randomized trials and randomized trials. 3 is good because non-randomized control cohort or follow-up study. So these are all a lot of other diseases like liver disease, like hepatic encephalopathy. We have been fondly modifying the gut bacterial flora, traveler's diarrhea, treatment of acute diarrhea, antibiotic associated diarrhea. All these level 1, level 2, level 3 evidence is seen in all, not even level 4 or 5. So co-adjuvant therapy for H. pylori eradication, especially Lactobacillus, is very useful in this. Reuteri is one of the important organisms here. Then probiotics in non-alcoholic fatty liver disease, the NASH, the necroinflammation in the liver can come down because the production of LPS reduces once the good bacteria colonize there. So there have been good studies, but level 2, level 3 evidence in NASH. So functional constipation and complicated diverticular disease, treatment of acute infectious gastroenteritis, absolutely they're indicated. So pediatric population also, recurrent abdominal pain, infantile colic, see the management. Lactobacillus reuteri is level 1 evidence. So beautiful evidence in infantile colic prevention and management. Give probiotics, these children will get benefited. So abdominal pain in functional gastrointestinal, FGID. So people have given, lactobacillus and other organism combination, which has really helped. So all probiotics are not the same because you have to look at the stability, non-viability, and other factors. So I really don't know which works, which doesn't work, but we try to fondly give as much as possible because these have to survive the acidity of the stomach and then should be able to go down to the intestine and colonize to produce their response. So, but we fondly hope and try. So now we move on from probiotics to precision probiotics. So we can tailor make these probiotics depending on what is the lack in a patient and try to, correct it.
So this is the targeted and personalized approach which we already started in BGM. So so this is the future. We just can tailor make the bacteria for different conditions and also for different persons. So the microbiome clinic probably is going to come very soon, maybe in the next decade, and the gut microbiome precision mode will be taken up for many, many diseases in the human system. So I thank one and all of you for this patient listening. So, and for giving me an opportunity to speak on unraveling the mysteries of the gut microbiota and what are these microbiota, what are the good ones and the bad ones, and how these good ones produce a positive influence on the human host, and how the bad ones produce a negative influence leading to diseases in the human system. I thank you all for very patient listening. Good evening, friends. I'm very, very happy to deliver this talk for the Indian Medical Association Erode branch. So where I've been addressing so many times over the past 35 years, I'm very grateful to the president, the secretary, and the members for giving me this opportunity, and to the nephrologist, Dr. Saravanan, who's invited me as a secretary of Indian Medical Association. A special thanks. So I'm going to speak on common topics today. The first topic that I'm going to address is on how to manage upper gastrointestinal bleed, which you and I can face in our day-to-day practice. So what is upper GI bleed? It's a bleeding from upper gastrointestinal tract proximal to the ligament of Treats, which means it's proximal to the duodenojejunal junction. So how do you approach it? So as a primary care physician in your office, and then I'll speak also a few things about how to manage in the tertiary care. So the presentation of upper GI bleed could be hematemesis, or it could be melena or hematochezia. So what is hematemesis? Somebody vomits frank blood. Melena is black stool, like a black, shiny, sticky, tarry, and also malodorous stool, which means there is bleed in the upper GI tract, which goes through the mixes with the motion, giving it a black color. Hematochezia means frank GI bleed, which may be like passing blood through rectum. So these patients, if the bleeding is happening in the upper GI tract and they are bleeding, like showing frank bleed through rectum, that means it's a massive bleed and you might lose the patient within a few minutes to a few hours. So this is a dire emergency. Even hematemesis is a dire emergency, whereas a melena can be dealt with a little bit slowly. So some people may present to you as with chronic symptoms of blood loss, anemia, tiredness, fatigue, or with occult blood in feces. These can be tackled, more slowly. So first, when the patient comes to you with blood vomiting or hematochezia, these are emergencies. And otherwise, black motion, fatigue is all that, we can take it slowly. So first you have to assess, is the bleed acute or chronic? Is the patient stable or unstable? How are the vitals? Generally, what happens if there is a balanced bleed, a slow bleed, like which has been happening over a period of time, then the patient is stable, has got a stable blood pressure and heart rate because of the compensatory mechanisms happening in the human body. On the other hand, somebody having a 14-gram hemoglobin, dropping the hemoglobin to 8 grams within a span of 1 hour, 2 hours, or 3 hours, immediately what happens is there is a tachycardia. So the heart tries to pump more blood to the body in order to maintain, oxygen supply. And the intravascular fluid goes down, the volume goes down. So there is hypotension. So the vital signs will be that you might detect in acute severe bleed is a tachycardia and hypotension. If you pass a nasogastric tube, so immediately you'll be aspirating blood if it is upper GI tract bleed. Otherwise, if there is no acute bleed,
then you can check the motion for occult blood. So, and other lab parameters can also be availed. So, what about the pulse and BP? And if you make the patient lie down and then take the pulse and BP, if you make them sit up or stand up, there'll be a drop in the systolic blood pressure, at least by 10 to 20 millimeters of mercury, which means this is called postural hypertension. On the other hand, even while lying down, the patient may have hypotension, which is the next stage. So these two have a compensatory tachycardia. But whereas a patient who comes in shock, totally unconscious, looking pale, has got a bradycardia, this is a very serious morbid condition. So, right, how do you manage upper GI bleed? First, replace the blood loss and stop the bleed. These are the two things. So if you see, I did not put stop the bleed first. I said replace the blood loss first. So this is more important because we have to maintain the hemodynamic circulation. So first step is resuscitation of the patient. Then you go for diagnosis and then, you stratify risk. So this is the step 1, step 2, step 3 in the golden hour management of any upper GI bleed. So first that you have to do is give oxygen and start on an IV line, and the crystalloids are the best solution because they will be the fastest to get in. So you start 2 IV infusions. You can use saline, normal saline or dextrosaline, both sides, like give Russian fluid if there is an acute bleed with hypertension. Once you, try to bring up the blood pressure, and then you can use plasma expander like dextran or colloid to, increase the colloid oncotic pressure. Then after that, arrange for blood. And as soon as blood is available, you can give blood. Today, we don't give whole blood. We give packed cell, packed PRBCs is what we give. If there is any coagulation disorder only, we use fresh frozen plasma. So, or if the platelets are low, then you give platelet transfusion. So then pass a nasogastric tube. It will be very useful because you can detect what is happening inside the stomach. Is the bleed on? And what is the color of the blood? Is it fresh blood or coffee grounds? If it is coffee grounds color, that means the bleed has happened and stopped. So you can at least have a sigh of relief. But nevertheless, these patients can rebleed. So you can give fresh water lavage. You can put in 1 liter of water into the stomach and aspirate everything. You have to quantitate how much you put in, how much you took out. And after the aspiration, you can put in some sucralfate or antacids. Do not combine both because they both don't work together. Right. So this the first step is resuscitation. 2 IV lines, nasogastric tube, lavage, and give some sucralfate or antacid. See, then, you just look for diagnosis. If you palpate a spleen, so enlarged spleen and a hard liver, plus minus, but enlarged spleen, you could be dealing with the case of portal hypertension. So, which means there could be varices. If the patient gives history of non-steroidal drug intake, so suspect an ulcer bleed, or if the patient is on drugs or alcohol, it could be gastritis or ulcer. These are by far the 3 common groups of upper GI, causes of upper GI bleed. So then you go ahead and if you can do the Rockall score, which is available in the Google. So you can stratify the patient. So you see a high risk patient or a low risk patient. So age below 60, no shock, the blood pressure, systolic blood pressure more than 100, pulse rate of less than 100 with no major comorbidities. Then the diagnosis is simple like Mallory white tear. Somebody took alcohol and retched and developed a bleed. And on endoscopy, you don't find any lesion or no stigmata of recent hemorrhage or blood in the stomach. Then these all come under low risk category. Whereas, again, if you see an ulcer, there is no red dark spot or no ulcer, then these are all low risk. Whereas they get 0 score here. But you get 1 score if age about 60, tachycardia, and other diagnosis on endoscopy as a cause of bleed,
or, score 2 or score 3, depending on whether different organ systems are involved. Here there's hypertension, cardiac failure, ischemic heart disease, or any comorbidities, malignancy of the upper GI tract, that you find blood on Wright's tube or endoscopy, and there you see a ulcer with adherent clot, a visible spurting vessel. All these are score 2, and score 3 if the patient has renal failure, liver failure, disseminated malignancy, and so forth. So this is a Rockall score, helps in stratifying the risk. Blatchford score is a scoring system which we use also to predict the need for endoscopic therapy, and this is this can be used also calculated in the gastroenterology units, right? So risk stratification, now we have gone through the Rockall score or Blatchford, then we know the risk is high risk, then immediately the patient has to be transferred to a hospital intensive care, and which is capable of tackling such emergencies. So if it is variceal bleed, more than 40 years, hematomysis, patient has to go to the endoscopy unit, ICU. And if the patient has dyspepsia with pulse rate of more than 100, systolic of less than 100 also. So this is low risk guys can be managed on an like in the inpatient wards, and because this low risk is non-variceal bleeds, melena, pulse rate and BP stable. 3 days a patient can be put on IV fluids, PPIs, and then with sucralfate antacid and discharged. So resuscitation, as I told you, put the patient, if there is an acute bleed, ICU care, and take care of the airway, take care of the IV transfusion, first the crystalloids, and then you do a blood for cross match, and then go for plasma expanders like Dextran or that's Hemoxel, and then you can use, once the blood comes, you can give blood, put the patient on oxygen. So the transfusion, what to transfuse? Active bleed, replace with blood. Ceased bleed, replaced with colloid, give Paxil. Disturbed coagulation, FFP. Massive bleeds, platelets. Hypocalcemia, calcium supplement. So gastric lavage, tap water is enough. No need for iced water. And antacids, you can use, acid and pepsin is neutralized by antacid. So, it helps in the proper platelet aggregation. So use antacids, and the H2 blockers have no role in upper GI bleed. You need to depend upon the proton pump inhibitors because you need to bring up the intragastric pH to 7. So you can either use pantoprazole, we give a 80 milligram bolus IV followed by 8 milligram per hour infusion. So which is 200 milligrams. So 80 milligram each vial is 40 milligrams. So give 2 vials, 80 milligram bolus IV, and then put in the syringe pump 200 milligrams as an infusion. It can optimize hemostasis because in pH 7, proper clot formation can happen. So in non-variceal bleeds. So rabiprazole can be given easily without, because it can be given as 20 milligram IV bolus every 6 hours. Pantoprazole has to be given only in infusion. So sucralfate you can use up to 8 gram per day, but do not combine it with oral PPIs because it will interfere. So what about vasoactive drugs? You can use somatostatin, terlipressin, octreotide, or vapreotide. It's not available here. So all the first 3 are available. Terlipressin, a word of caution in elderly and cardiac patients, should be very careful because it can precipitate a coronary event. Somatostatin is safe. So what we recommend from a periphery, if the patient has to come to a central unit of intensive care and gastro department, you can give a 250 microgram bolus of somatostatin IV and then start on an infusion and then refer the patient along with an infusion of pantoprazole or IV bolus rabiprazole. First resuscitate the patient, put in a Wright's tube, do some lavage, take care of the airway, appoint a technician to travel with the patient as you are referring the patient. So hematocrit can be HCT or the PCV can be done. So initially it looks high, but once you give IV fluids, it will come down, which indicates hemodilution. So you can just look at occult blood tests in if the patient, if you suspect a bleed,
in a patient, chronic bleed in a patient with anemia and fatigue. So how do you differentiate with a patient of upper GI from lower GI bleed? Upper GI bleed presents as hematomysis and or melena. Patient may have only black motion for 2 days or 1 day and then comes with frank blood. Whereas here, the lower GI bleed is hematochezia, fresh blood coming through the rectum. So the piles and fissure can produce drops of bleed. That doesn't mean that it's hematochezia. Hematochezia is a large volume blood that comes out, which could be bleeding from the left colon or from the right colon, then it's maroon in color, or it could be if there is a rapid bleed, continuing ongoing brisk spurt of bleed from the upper GI tract and also go quickly down the small bowel and exit through the rectum. So nasogastric aspirate will be positive here, negative here. Blood urea nitrogen is raised because the non-protein ammonia, non-protein blood products or components of blood can help in the synthesis of ammonia in the gut. So blood urea nitrogen goes up if it is upper GI bleed, but not in lower GI bleed. Bowel sounds may be double plus, even triple plus in upper GI bleed because of the rapid transit of the blood and blood products to the small bowel. So just an auscultation of abdomen will help to differentiate between upper GI and lower GI bleed. Sengstake and Blakemore tube is very useful. Here, this is a gastric balloon, this is an esophageal balloon. We put in 200 cc to 240 cc of water here. And then you put 60 cc of air here. So, and this is after in passing it through the nose, then pulling it up after inflation of the gastric balloon with water, then you pull it up and then fix it around the nose and then insufflate only 20 to 30 or 40 max 60 cc of air in the esophageal balloon. Do not overinflate. That can produce a lot of discomfort and pain and for the patient. So very important to learn this. All intensivists should have the SP tube in the intensive care. They should know how to use it. So this is the algorithm. So from admission, resuscitate, do an endoscopy. You can stratify as a low risk, then no vasoactive treatment. High risk, we give vasoactive drug like somatostatin or octreotide terlipressin, and then give the appropriate endotherapy. Then like endotherapy within 48 hours. Early endoscopy, early emergent endoscopy is the order of the day. So if it fails, then surgery is the option. High risk patients, resuscitate, vasoactive drug, endoscopy as soon as possible, and stratify the patient. Low risk, you can stop the vasoactive drug. High risk, continue the vasoactive drug for 5 days in the hospital. Continue endotherapy if needed again. You can repeat it after 48 hours. So surgery is the ultimatum. So what are the etiologic spectrum in India? This is from Archives of Emergency Medicine. So where they gave the portal hypertension as by far the commonest in 1,480 patients. I'm a part of the National Upper GI Bleed Task Force. We have an interim report. So these are all the participating centers, 332 the centers, 96 centers here, 10,000 patient data has been uploaded. So, there's 96 is cities and 332 centers. Wrongly, sorry. And then, so the presentation, commonest presentation in India, look at this 5,000 patients, 41% hematomysis, again 43% melena. So this is the commonest. The presentation as hematochezia is very low. Presentation with syncope and upper abdominal pain is also low. So we looked at the Rockall score. Mean Rockall score was 4, Blatchford was 6, and medical management, most of them responded beautifully. So PPIs were given in 44%, octreotide, terlipressin in 10 and 11%, and blood products were given in 5%, blood transfusion in 20%, somatostatin in 4%. This is how people treated, and 30 days rebleed in India. So all these are, mind you, gastroenterology centers across the country, more than 300 centers, and the 30-day rebleed rate is very low at 1%. And again, the mortality rate is also very low at 3%. 97% of people who reached gastroenterology centers all across the country survived. So the cause of death
was bleed related in half and non-bleed related in the other half. So how do you diagnose? Using endoscopy, colonoscopy, capsule endoscopy, enteroscopy, CT visceral angiography, or isotope, radioisotope scanning. So this is a capsule. So this A Fantastic Voyage was a movie from where this whole concept came through. They, miniaturized human beings, put them in a rocket and sent it, injected into the artery to, this is how the movie, which is more than 50 years old, which imagined, and then came the capsule endoscope, where what we are using is the only center in India, we are using the colon 2 capsule. So with double camera, one this side and one this side. So both forward and rear viewing, this thing which can record, and you can see on the digital display, you can, as the capsule is progressing inside, you can see the spots of bleed. That is the advantage. So this is the blue rubber Blebney syndrome. These are some rare cases in a young boy. So this is yet another very rare case of Hemosuccus pancreaticus, which capsule endoscopy picked up in 2005. You can see this a papilla of water, and you can see the blood coming out of the papilla of water. So this patient was treated effectively. The patient is from Chennai, from Dr. Krishna Rao's unit, who got treated. So endotherapy in upper GI bleed, this is what we find sometimes, blood pouring out of fundal varices. So see here the spurt, you'll see in a second again. So just spurts like that. So see that, like a fountain. So which we quickly go ahead and use cyanoacrylate glue. And as we inject the glue, immediately you can see this is, this is a esophageal varix bleed where we put the band and it stopped. And this is the fundal varicose bleed you'll see here. See the fundal varix spurting like this. You can go in with a needle, and then once you inject under vision, you can see the blood stopping. See the vessel completely gets obliterated. So this is a cyanoacrylate glue. So no more bleed can happen. So that is the beauty. This is yet another case of, fundal variceal bleed spurter. So where we can go and under vision, we can inject and stop the bleed. These are all my old collection. Once we inject, it will immediately stop. So this is very gratifying to see the bleed completely stopping. This one is organ plasma coagulation using small bowel endoscopy. This is also not working. We'll skip that. So this is a case of power spiral enteroscopy that I wanted to share with you. This is the latest in our kitty and therapeutic armamentarium. So this is our unit when we launched the motorized power spiral enteroscopy. So you can see this is how it goes. We can go from mouth to the cecum in 45 minutes. See, this is a case of bleed where, like these are angiectasias, where you can quickly go and do organ plasma coagulation. There are more interesting, challenging cases that we have seen, and just for want of time, I'm just skipping through. So this is a 37-year-old male alcoholic presented with hematomysis and melena, and we found that patient retched and had a tear at the OG junction. This is a Mallory white tear, and just putting in clips completely healed the lesion. And again, after 48 hours, again, there's a visible clot there, and because of a visible vessel. And so we went and put in an endoloop, and the endoloop worked well, and patient after 7 days with a complete healing of this patient. So this is again angiectasia, as we can just put in an endoloop and completely it obliterates. So this is a patient for a 54-year-old male where we had placed a D-stent for metastatic malignant obstruction, inoperable malignant obstruction at D1, D2 junction. Patient went home well. 2 months later, came with hypertension because of hematomysis. We took him up in the night at 11 o'clock, and we found the whole esophagus was full of blood, which is sucked out and went into the stomach, and again full of blood. And then that is the metal stent that you see, and the blood is pouring out from the metal stent.
we need brisk irrigation devices and double channel scopes to tackle this sort of bleeding lesion. We removed the clot and then we just went into the stent, which is the metallic stent. And you see that is a branch of the gastroduodenal artery, which was bleeding. I tried placing clips. You see the visible vessel there, which is like a nipple, which is spouting here. And then I tried placing a clip, but we tried first injecting epinephrine to try to raise a MON just to see if it can slow down the bleed. It did not. And so we are going with endoclip, that is a chemo clip, endoscopic clip. So I just went parallel and tried to apply. So the clip also didn't work because of the metal, portion of the stent interfering with the clip. So even though we applied at the right spot, still it didn't work. Then finally, I injected cyanoacrylate glue, then immediately it stopped. See, that is the visible vessel. Our clip is here. So now I just took up cyanoacrylate glue and injected. So under vision, immediately the whole thing stopped. You can now see the bleeding stopping on injection of cyanoacrylate. We could save this patient immediately. Immediately, there was a stoppage of the bleed and the patient did very well. And then next day, we sent him for angiography. There was no active bleeding, and that is a branch of the GDA. And because we put a clip there, they could see, and this was embolized with coils. And after coil embolization, no further bleed, patient was discharged. So a lot of novel tools which are available today. Cap mounted clips, over the scope clip system, which is called Visco, is available today. Any bizarre bleeds, we can just suck and deploy the stent. I mean, this Visco clip, then immediately it can stop. There are other ablative coagulation forceps called chemostatic forceps or acquired grasper from Olympus, which is very beautiful in stopping the bleeds. And hemostasis powders are probably the best approach in diffuse bleeds or fragile tissues. And I was the one who invented this endoscopic chemostatic fibroprotein or collagen powder, which is physiological in hemostasis. So the collagen is the one that holds the whole tissue together. This is after a mucosal breach or a bleed. And this is fibrin is the first one, then platelets come and adhere. And then in 1 hour, fibrin clots form, then platelets start releasing their factors like TGF beta, PDGF. And then 1 to 6 hours clot forms, 2 days CAB forms, and then epithelialization begins. And fibroblasts start coming in between day 3 and day 5. They only lay collagen here. Here what we do is we spray the collagen right at hour 0. So immediately this patient can have a stoppage of the bleed. And this was the initial 250 cases in the first 5 years that we saw. The first case was a Stevens-Johnson syndrome with bleed, esophageal ragged ulcers. What you're seeing is the circular muscle fibers of the esophagus, and with the huge ulceration, just a collagen spray could completely heal the lesion. This is on 24 hours. Patient couldn't even swallow his saliva. Multiple these ulcers, and everything healed by day 10 with a second session of spray of collagen. So this is very useful. Any ulcer with a flat red spot, just spray, or like this, spray the collagen. Next day it heals. There's a complete healing in 48 hours, you can see. And again, portal hypertensive gastropathy, just as these are all, angiectasias that happen in portal hypertensive gastropathy with chronic ooze of blood. And so just the collagen spray, see the healing, beautiful healing. And again, post-gastrectomy stomal growth, there's a malignancy post-GJ and bleeding, lesion. And we don't know where from it's bleeding, just a spray of collagen. And within 24 hours, see the healing. It's a beautiful, simple thing. Even a junior most medical officer can do this. Post-sphincterotomy after ERCP bleed, just a spray and immediate hemostasis. So this is my last slide. So thank you so much for this opportunity given, my friends. So upper GI bleed is an emergency if it is life-threatening bleed, except for
In cases who present as anemia and malaise and just a fecal occult blood positivity or a black colored motion, but nevertheless, you should instantaneously act in order to, find the cause, stratify, and then treat appropriately and refer to a higher center for an expedite management and an efficient management. So as you're transporting the patient, you can give IV somatostatin infusion after a bolus, and along with the pantoprazole infusion or a rabiprazole, injection as a bolus, then the patient can be transported along with a rice tube and a technician that can save lives, prevent them from aspirating or prevent them from becoming unconscious. So patient has to be transported with